Good morning, everyone. On behalf of Pharmacy Alumni Association, Madurai Medical College and IPGA Tamil Nadu branch, it is my great pleasure to welcome all the students, faculties, panelists, and then all alumni from Madurai Medical College to 10th week of GPAT coaching classes. Once again, a warm welcome to everyone. Now, without much ado, we will move on to the main session. Before we call up Dr. Gowri Madam, I'll provide a small brief introduction. Dr. Gowri Madam, she is currently working as an associate professor in Jaya College of Pharmacy, Chennai, and she has done her UG in KK College of Pharmacy, and then followed by post-graduation in Ramachandra University in Pharmaceutics. She has not only done her post-graduation in pharmacy, she has also done Master of Business Administration in Madras University. So she is a versatile person, and she has a 12 years experience as a faculty member. She has also attended a lot of conferences, symposiums, and she guided a lot of students, UG students and PG students. And then she has presented her papers in internationally more than 22 papers. And she has a very good passion in faculty, academic, as well as she has also very good passion in doing events, organizing events. She has done a lot of events like Wisdom Kunj, medical camps, poster presentations, model expo. So she has done a lot. She has organized a lot of events, and she has achieved a lot of academic achievements, and she is one of the best teachers who produce 100% results. And she has not only taken that pharmaceutics subject, she is a versatile person, so she has taken a lot of subjects. So with a small brief introductions, without much ado, now I welcome Dr. R. Gowri Madam to provide her today's session about the cell and cell apoptosis. Madam, over to you, ma'am. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity, and thanks for the introduction, sir. Is it audible, sir? Yes, madam. Go ahead, ma'am. Okay, sir. Good morning to welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Meenakshi. Okay, sir. Okay, thank you. Good morning to all. Good morning to all. I just thank everyone for giving me this opportunity. And I just want to thank our principal, Gopal sir, because he's the most, he only guided me to join this GPAT coaching class, and he has given a lot of encouragement. So today, the topic is etiology of cell injury. Basically, I'm a pharmaceutics person, but I have a lot of interest in the subject pathophysiology. So I have chosen this topic. So pathophysiology means, I think nowadays students find something difficult to study pathophysiology. But according to me, if you understand the key concepts in the pathophysiology, this will be one of the very easiest subjects that you can learn. Because simply mug-upping and writing something will never help you. Pathophysiology basis is very important whenever the students, if you are going to join in any clinical trials job, pharmacovigilance job, or any other sectors. So you should have a sound knowledge about the pathophysiology. What is today's topic means etiology of cell injury. Even though this topic seems to be a very simple, but it has got the very much importance. Like if we learn the ABCD in the English means, then only we can able to write a sentence, then only you can write a paragraph, then only you can able to speak. So like that, this pathophysiology subject, this etiology of cell injury is a basic thing. First of all, you should know what is the cell injury, then what is its etiology, what is the pathogenesis, then only you can able to know about various diseases. So this pathophysiology subject, you'll be learning about lots of diseases, like what is the pathophysiology of diabetes, what is the pathophysiology of cancer, like that. It all will be looking confused.
but நம்ம ஒரு key conceptsல sound knowledge இருந்ததுன்னா the subjects will be very, very useful for you. So in order to make this subject very clearly understand the basics, so I have chosen this topic. I hope you'll all understand. If you have any queries, means you just ask me at the end of session. So now we move on to the topic. So this is the pathophysiology. First, let me give a small intro about this subject. Pathophysiology studies how disease affects the systems of the body, causing the functional changes that can lead to health consequences. Pathos, simply, pathos means disease. Physis means essence. Essence is nothing but the core nature. Logos means knowledge. That means, so in the subject nama padikkiradunala, what are the diseases? We all know that disease வந்து நம்மளோட பாடிக்கு எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது. So due to that, what are the functional changes have been happening in our body? Like pharmacology will be studying what the drug does to the body and what the body, how the body responds to the drug. இதே மாதிரி pathophysiology வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிசீஸ் வந்து நம்மளோட பாடியில எப்படிலாம் அஃபெக்ட் ஆகுது, நம்மளோட அதனால வந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு functional changes. Then what are the health consequences we are able to face? So that is a major thing about this subject. See, normally while studying this pathophysiology, you have to, dear students, you have to correlate with the life activities, because we are a part of healthcare professionals. Due to this COVID also, so many our healthcare professional team is doing lot of work, they have been contributing much to the society. So ஒரு pharmacist students க்கு ஒரு basics தெரியணும். Even if our relatives, families, friends, they have been asking, means you should know how to interact. Simply diabetes means everyone will know about diabetes, but as a pharmacist student, you should know about the sound, you should have the pathophysiological knowledge about the diseases, and you should be able to explain to them. Then only அவங்களுக்கு வந்து அந்த டிசீஸ் எதனால வருது அப்படின்றது வந்து கம்ப்ளீட்டா தெரியாது. பட் ஆஸ் அ ஃபார்மசி கிராஜுவேட் நீங்க வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது they will know the key concepts. So இந்த pathophysiology சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுனால நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நாலேஜும் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். we can able to educate the others, our family circles, friends circles எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து எஜுகேட் பண்ணலாம். So I'll start from the beginning, the basic definition for cell. You all know that cell is the basic structural and functional unit of all living organism, right? So there is a single cellular organism, multicellular organism. The cell, the word cell, it has been first coined by the scientist Robert Hooke in the year 1665. Then coming to the parts of cells and functions. I think everyone knows about this. பட் இனிஷியலா ஒரு டிசீஸ்க்கு ஏதோ நம்ம போகும்போது ஒரு பேசிக்ஸ்ல இருந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இட் வில் பி மச் யூஸ்ஃபுல். ஐ திங்க் so that only I am giving this slides. So what are the various parts of the cells and functions means you all know that the part of the cells that are organized for specific functions are called as the organelles. The organelles include such as nucleus and mitochondria. Yes, so nucleus, coming to the nucleus is the membrane-bound organelle that contains the cell's chromosome. It is a very important thing. And then mitochondria. So mitochondria, you all know that it is the powerhouse of the cell. It is it will generate most of the chemical energy that is needed to power the cells in the biochemical reactions. All the chemical energy produced by the mitochondria is stored in a small molecule called adenosine triphosphate. That is nothing but the ATP. So mitochondria present ஆயிருக்கிறதுனால it can able to generate all the chemical energy required for our cell activities and other biochemical reactions. Then similarly as nucleus and mitochondria, ribosomes also there. A ribosome is a cellular particle. It is made up of RNA and protein that serves as a site for protein synthesis in cell. We all know that proteins are very essential for our body growth and function. Right from the thing, இப்ப நம்மளோட பாடி growthக்கு வந்து proteins வந்து ரொம்ப essential. ஒரு hair growth இருக்கட்டும், நம்ம பாடியில இருக்கிற organsோட development, cell repair mechanisms, for everything we need a protein. So that protein has been synthesized by ribosomes. And then ER is nothing but the endoplasmic reticulum. It is nothing but a large dynamic structure, and it serves many roles in the cells. So it helps in calcium storage,
protein synthesis, and lipid metabolism. I think you know well that endoplasmic reticulum, it is smooth and or rough endoplasmic reticulum. So what is the function means? It has to produce the proteins for the rest of the cells to function. The rough endoplasmic reticulum has on its ribosomes, which are small round organelles whose function is to make those proteins. I think now you have been clear with the basics things. So I have given the definition about what is cell, what are the basic components, and what is function. Coming back to the main topic, cell injury. So cell injury is nothing but it is also known as the cell damage. Okay. So cell damage, cell means it is a structural and basic functional unit of the living organism, I told. So the cell has been performing various functions. If the cell is getting damaged or injured, say we have been doing our work normally. If your body is suffering from fever, we can't do any work, right? Well, how it happens means because our cells have been damaged. So the cell damage is a variety of change of stress that a cell suffers due to external as well as internal environmental changes. The cell damage means it does not occur, it occurs due to a change of stress. Stress means some other trigger mechanism that may be due to the external environment or internal environmental change. And what are the causes may be? It may be due to the physical, chemical, infectious, biological, nutritional, or immunological factors. So cell will perform its function normally, but if any of these factors encounters a stress or triggers them, means the cell will get definitely damaged. If a cell gets damaged, means it cannot be able to perform all its original function. Then types of cell injury. Normally, we can classify the cell injury into two major types. One is reversible, another one is irreversible cell injury. So these are the differences between the reversible cell injury and irreversible cell injury. So what is the major difference? As the name itself implies, reversible, something means which can be restored. Irreversible, something which cannot be restored. Okay. So cell injury na enna sollita, what are its main causes sollita. So now the main we have been discussing about the what is the difference between the reversible and irreversible cell injury. So reversible cell injury means the cells return to the original state after cessation of injury. If a cell has been damaged or it has been encountered as stress, means it can return back to its original state. Okay. So what happens means in that case, in that reversible cell injury, only the cell swelling occurs. Okay. Cell swelling occurs. But in the case of irreversible cell injury means the cells are unable to recover to their original form. The cells are unable to recover to the original form. So ultimately it will lead to the cell death. So it may recur to the cell death. Then coming to the plasma membrane blebbing and loss of microvilli. So plasma membrane, what happens means blebbing. Blebbing is nothing but the bulges in the plasma membrane of the cell. Okay. So then what happens means loss of microvilli. You all know that what is microvilli. Microvilli means it is nothing but a microscopic cellular membrane. So what is its role means it is involved in multifunctions such as absorption, secretion, cellular additions like that. So ivlo functions on the microvilli performance pannamodu in the plasma membrane gets damaged, adula vandu or bulge agudhu. So adanal vandu pathina the microvilli loss agudhu. So the cell cannot be able to perform its absorption, secretion, or any other addition function. So the cells get injured. But whereas in the irreversible cell injury, the plasma membrane get entirely disruption, right? Then coming to the reversible cell injury, the endoplasmic reticulum dilation with the detachment of polysomes. Polysomes is nothing but it is a group of ribosomes that is bound to the mRNA molecule. So polysomes, the endoplasmic reticulum, what happens means it dilated with and detachment of polysomes happens. But here in the irreversible cell injury,
extensive disruption and then fragmentation, separation into pieces. It happens in the irreversible cell injury. So due to this, the cells, it may be able to return back to its original state. But in the irreversible cell injury, the cells are unable to recover to that original form. So these are the major differences between the reversible and irreversible cell injury. Then etiology of cell injury. So what is the meaning of etiology? Etiology means something causes. We have discussed what is cell injury, what is types, reversible, irreversible. So some factors or some stress, some triggers I told, that only causes the cell injury. So we are going to discuss one by one. Etiology of cell injury, it can occur due to two causes. First one is acquired cause and the other one is genetic causes. In the acquired cause, we have hypoxia and ischemia, physical agents, chemical agents, microbial agents, immunological agents, nutritional dearrangements, aging, psychogenic disease, iatrogenic factors, idiopathic disease. Okay, so coming to the genetic causes, we have the developmental defects, cytogenetic, that is a karyotypic, chromosomal abnormalities, single gene defect, multifactorial inheritance disorders. First one is acquired causes. So if a cell has been injured, means acquired causes mean it is not due to genetic. It has been we have gained due to some factors. First one is hypoxia and ischemia. I think you all know about this basic situation. Actually, hypoxia, that means it is a condition which manifests as a deficient oxygen supply at the tissue level. We all know that the cells needs oxygen. We all need oxygen for respiration. So the RBC only carries the oxygen transport வந்து helpful-ஆ இருக்கிறது. So hypoxia அந்த conditionல என்ன ஆகுதுன்னா, there happens a deficiency in the oxygen at the tissue level. So the cells cannot be able to perform its normal level. Then ischemia. Ischemia is nothing. It is a condition in which the blood flow, that is the thing, is restricted or reduced in a part of the body. You all know that each and every part of the body, the blood has to get supplied. Okay, so the blood only carries a major oxygen. It gives the nourishment. It has got a lot of functions. In the conditions of ischemia and hypoxia, there occurs in the deficiency in the oxygen supply, and then blood flow has been restricted. So what happens means ultimately the cells cannot be able to perform its basic function. Hence the cells get damaged. Physical agents. Physical agents means it can be due to mechanical trauma, thermal trauma, electric shock, radiation, rapid changes in the atmospheric pressure, like that. So first, trauma. What is the meaning of trauma? Trauma means it is nothing but what we can say, it is an emotional response to a terrible event. Something like if you see a road accidents or any other sudden natural disaster, like that. So what happens means we will get an emotional response. So that is the mechanical trauma. If you see suddenly a road accident, means our body will get agitated. So what happens means due to that sudden emotional response, we'll get a cell injury or cell damage. Then thermal trauma. Thermal means it denotes the heat. Okay, due to the excessive heat or any cold, what happens means the cells get damaged. Obviously, the next thing is electric shock. So electric shock is nothing but if you have been prone to the more amount of electric impulse current, what happens means the cells are getting triggered. Then it may cause the cell damage. When our body has been exposed due to the excessive radiation, like UV radiation, what happens means first we'll like normally we'll get the tanning, we'll be getting the allergic reactions in the skin. So normally the will be prone to the cell injury. And one more thing contributes means what are the rapid changes in the atmospheric pressure? Changes in the atmospheric pressure also, sudden changes. Our body cannot be able to adjust to that sudden atmospheric changes, means there also occurs the cell damage. Then chemical agent. So what is the
chemical agents means still now we have seen about what are the various physical agents. So chemical agents means will be employing the chemical poisons like cyanide, arsenic, mercury, and even some strong acids. Okay, so like that consumption of that thing or inhaling any that poisonous gas like that, what happens is the cells get damaged. And environmental pollutants also contribute much to the cell injury. Environmental pollutant, that pollen, dust, like that will be, that's why we'll be traveling for a longer time means we have to cover our head with a helmet. We should be very careful because that the environmental pollutants, if you have been continuously exposed to the environmental pollutants, definitely will be prone to the cell damage. Then usage of insecticides and pesticides. Insecticides and pesticides also very important factors in as a chemical agents. It contributes a lot to the cell damage. Then hypertonic, like glucose and salt. Our cell has to maintain a normal amount of glucose and salt concentration. Even it has been hypertonic or it has been hypotonic, means that definitely it will cause the cell damage. Then consumption of alcohol. So alcohol consumption has to get restricted. If you consume more amount of alcohol, means it will definitely affect the liver, because liver is a major site for metabolism of all process. Like if the liver gets damaged, means the cells in the liver is getting damaged, means all the basic metabolic functions will get disturbed. Okay, then consumption of the narcotic drugs. So what are the narcotic drugs? So the narcotic drugs means they are the habit forming drugs. Once if you have been addicted to the narcotic drug, means it will be very dangerous. It will have the very dangerous consequences. So the usage of narcotic drugs should be avoided, as it will damage all the cells' basic functions. So the same slide only, the chemical agents just now we have been discussed. Then microbial agents. So what is the meaning of microbial agents? So normally if you have any disease, means it will be caused due to microbes, microbial organisms. Here the microbial agents is contributing the cell damage. Especially two I have given, that rickettsia and fungi candida albicans. Rickettsia, it is nothing but the gram-negative non-motile bacteria. Like it has been transmitted by the lice or ticks, like that arthropods, it will get transmitted. Then fungi candida albicans. So it is a pathogenic yeast infection. Actually, it is a part of the gut, that intestine flora. It is a part, but if it overgrows, means what happens means it will cause it will cause the cell injury. So these microbial agents, this rickettsia and this fungi candida albicans contribute much to the cell injury. Then immunological agents. See, whenever we have got any infection in our body or any disease, our body has immune system will come and save us by giving a lot of protection. That's what WBC cells, T cells, all there. So it protects our body against the various injurious agent, but it may turn to lethal cause of cell injury. Example: hypersensitivity reaction, anaphylactic reactions, autoimmune disease. You all know that hypersensitivity reactions. So then anaphylactic reactions. So anaphylactic reactions is nothing but it is a severe, potent, life-threatening allergic reactions. Then autoimmune disease. So what is the meaning of autoimmune disease? Means it is nothing but a disease in which the body's immune system attacks the T cells. So நம்ம பாடியில இருக்கிற இம்யூன் சிஸ்டம் மிஸ்டேக்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா T செல்ஸ் அட்டாக் பண்றதுனால அது வரதுதான் ஆட்டோஇம்யூன் டிசீஸ் சொல்லுவோம். ஸோ நார்மலி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொமாட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோஇம்யூன் டிசீஸ் தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம பாடியில இருக்க இந்த இம்யூனாலஜிக்கல் ஏஜென்ட்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸா இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் தி செல் இன்ஜுரி. Then nutrition derangement. So deficiency or excess of nutrients may result in nutritional imbalance. We all know that nutrients are very essential for our body. Okay, so nutrition, malnutrition இருப்பாங்க. ஸோ malnutrition இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த
டிசீஸோட சிவியாரிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கும். ஸோ நியூட்ரிஷன், அதனால நம்ம பேலன்ஸ்ட் டயட் வி ஹாவ் டு டேக். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா what are the deficiency of nutrient means starvation, protein கலோரி கம்மியா இருந்ததுன்னா will get the marasmus, kwashiorkor disease. In case if minerals means if you take anemic, we all know that iron deficiency means anemic, the patients will be obviously anemic. At the same time, if excess of nutrients is also very dangerous. That means consumption of excess of cholesterol cause the predisposed to atherosclerosis, heart disease, hypertension. So the nutrition, starvation. So starvation, how it happens means when our body does not get the enough nutrient. So what happens? The cells in that part get damaged. Similarly, proteins are very essential for our body growth and cell growth and repair of issues. So marasmus அப்படின்றது என்ன கண்டிஷன்னா, it is nothing but the undernourishment of causing the children's weight to be lower than their age. அதே kwashiorkor means inadequate amount of protein in the diet. So இந்த proteins deficiency வந்து deficiency இருக்கிறதுனால the children's quite oftenly get marasmus and kwashiorkor. Likewise, some minerals have been very essential for our body. Example, iron, particularly girls need more amount of iron. If any deficiency of iron means will get the anemic disease. Similarly, if the nutrient has been excess means it can also cause many diseases. Atherosclerosis. So atherosclerosis is nothing but deposition of the fats or cholesterol as a form of plaque. Can you see this diagram more? So this is the normal artery. What happens means the blood flow has been uniform. But in the cases of the atherosclerotic plaque means all the excess fats, cholesterol get deposited as a yellowish layer, like you can see that blue markings is there. Okay, so it gets deposited as a plaque formation, that fats, excess fats, cholesterol. That's what we have to avoid the consumption of the fatty food substances. Like we can include in a very little amount only. If you consume more means it can lead to the heart diseases also. Then obviously it leads to the hypertension. Then one more thing, I didn't include in slide, iatrogenic disease. So iatrogenic disease is nothing but it is a disease induced by a drug prescribed by a physician after a medical or surgical procedure. It's not, but excluding the intentional overdose. So iatrogenic means example radiation therapy and chemotherapy. It is very necessarily given for therapeutic effect. It can produce that iatrogenic effects such as hair loss, hemolytic anemia, diabetes insipidus, vomiting, nausea, brain damage, like that. So this iatrogenic disease வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a state of ill health or adverse effect that is caused by the medical treatment. It usually results from a mistake made in treatment and can also be it can be the fault of a nurse, therapist, or pharmacist also. It is not it is also one of the factors that contributes to the cell damage. Then psychological factors. Psychological factors is also very, very important factors that contributes to the cell injury. We all know that stress, we have been stressed more means our body will react or respond rapidly. Similarly, when you have been anxious, we have been stressed more means our bodies, in our body, more and more amount of free radicals will get generated. So the free radicals will collapse our body. Obviously, the stress, this anxiety, psychologically what happens means it affects our mental health, our cognitive behavior, our thinking, how we have been, our social behavior. That means how you have been responding to your family, friends. There will be a sudden or rapid changes. Psychological factors also contribute much to the cell damage. First one is mental stress. Normally, if you have been working
without any stress, our work will be very perfect. But if you have been stressed, job due to occupational stress or any family like that, any unwanted stress that is happening, that happens means we'll be thinking about a lot about that one. So psychologically, our mind will be thinking that one only, will be repeatedly for a prolonged period of time, will not be involved, will be not mentally, will not be involved in our day-to-day work. So if this condition persists for a longer period of time, means what happens means all our bodies normal process will get disturbed. So this mental stress is also one of the major factors that contributes the cell damage. Similarly, anxiety. Whatever the situation occurs, we have to be very patient. We have to be very calm. That anxiousness, so padatrama irupanga. Actually, that conditions occurs normally when we have been waiting for the results for the exam, when we have been going for any competition, we'll be having the anxious. But some people, if you observe, all time, anytime they'll be anxious. So if that anxious condition persists for a longer period of time, எப்பவுமே அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு பதட்டமான ஒரு இது இருக்கும்போது all the cells get triggered. நம்ம பாடியில் இருக்க செல்ஸ் எல்லாமே get trigger ஆயிட்டு it causes the cell damage. Next, overwork. What is the meaning of overwork? See, normally time constraint is there, whatever the work. Suppose you are all students, so or time restrictions irukku, like you have to study from, you have to come to college from 9 a.m. to 3:30 or 9 a.m. to 4 like that. Working means 10 to 5 like that. So you have been continuously indulging in overwork for a prolonged period of time. ரொம்ப வந்து work வந்து அளவுக்கு அதிகமா பியாண்ட் தட் திங் நம்ம வந்து போகும்போது our மசில்ஸ் எல்லாம் ஃபேட்டிக் ஆயிடுவோம், நம்ம டயர்ட் ஆயிடுவோம். ஸோ நம்ம பாடிக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து கிடைக்கல. we have been done a very lot of work. So what happens means the cells in that part, like நம்ம நார்மலா நம்ம டயர்ட் ஆயிட்டாலே நம்ம எப்படி இருப்போம், will be not briskiயா இருக்க மாட்டோம். So we'll have a headache, we'll have a muscle pain like that. So இது எல்லாமே எதனால ஜெனரேட் ஆகுதுன்னா, when you have been stressed or when we have been over indulge in any work means the body generates more and more amount of free radicals. That free radicals cause a damage to our cells. Okay, so this is also one of the important factors that contributes to cell damage. Then next is frustration. Frustration is nothing but the depression. So some people will always be in a depressed state. நார்மலாவே நம்ம வந்து ஒரு as a human being we should have that social behavior. So health educationsலாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். So when a person is said to be good health mean physically, mentally, socially he should be good. So physically, mentally, socially அப்படின்னும் போது frustration happens to everyone. Not everyone, எல்லாருமே எல்லா நேரத்துலயுமே ஹாப்பியா இருக்க மாட்டாங்க. Of course we'll have the frustration. But if you observe some people, always they will be in the depressed state, thinking about some problem. There is a solution to every problem, but some people will have that concept. They only have the problems, more and more problems. They are the only persons having more and more problems. They'll be thinking unwantedly about that problems like that. So their mind will get disturbed. So frustration. If we keep on thinking about that means our mind and body gets depressed. So what happens means, or ultimately the cells get damaged. It is also one of the factors that contributes to the cell injury. Clear? Is it clear? Next, schizophrenia. So what is the meaning of schizophrenia? Schizophrenia is nothing but it is a disorder that affects a person's ability to think, feel and behave clearly. It is a disorder சொல்லிட்டேன் நான். So schizophrenia patients பார்த்தீங்கன்னா they'll have the abnormal behavior. Like normally they'll be doing their work, suddenly they'll be agitated, they'll be shouting loudly, they will throw the papers or doing some unwanted activities like that. So their behavior is not clear. So இந்த மாதிரியான ஒரு schizophrenia conditions என்ன ஆகும்னா the cells get damaged. Then very important factor, drug addiction. So recently drug addiction is one of the major factor that contributes to cell injury. So if we keep on going for that consumption of drug,
what happens means our body cells get damaged. So drug means something that is being needed to cure our disease. But apart from the therapeutic effect, you are being consuming the drug for some other purpose. It is known as the drug abuse, right? So drug abuse எடுக்கும்போது will be get addicted, drug dependence. Okay, so ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேல ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும்னா those people will not be able to survive without the consumption of drug. அந்த பர்டிகுலர் ட்ரக்ஸ் எடுத்தாதான் அவங்களால சர்வை பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்க்கு வந்து போயிடுவாங்க. என்ன ஆகும், இது வந்து ஒரு ட்ரக் அடிக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிசீஸ்க்கு வந்து it will leads to, but slowly what is the first and major step means the cells get damaged. நார்மலா ஒரு செல்லுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அதுதான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்டே ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு. அப்ப அந்த பேசிக் செல் ஸ்ட்ரக்சரே ஒரு டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா, ஸோ அதுல இருக்க பிளாஸ்மா மெம்பரைன், மைக்ரோவில்லை, அதுல இருக்கிற எல்லாமே வந்து டேமேஜ் ஆகி போயிடுச்சுன்னா the cell cannot be able to perform its natural function. What will happen if the cell gets damaged means நம்ம பாடியில செல் growth-ஓ இல்லைன்னா வேற ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸோ ப்ராப்பரா நடக்காது. ஸோ our body's growth will get affected and it will easily prone to the many diseases. Particularly drug addiction is one of the important factors. So as a youngsters, please avoid the consumption of drugs. So drug addiction and alcohol consumption, all the youngsters must avoid that one. Then genetic defects. Still now we have been discussing about the acute causes. So nutritional imbalance or any other physical agents or any other chemical agents, like that we have seen immunological agents, that is due to the acquired. Genetic defects means these genetic defects means it may cause the cell injury because of the deficiency of the functional proteins, okay, such as the enzyme defects in inborn errors of metabolism or accumulation of damaged DNA or misfolded proteins, both of which trigger a cell death when they are beyond the repair process. Okay, so proteins, why we need proteins in our body? As I told already, proteins are very essential for our body function, cell growth and repair of the thing, damaged tissues. Normally if you have been any wound means obviously within 1 week a new skin will be developed in that one. How means because the protein நம்ம பாடியில தேவையான ஒரு ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிப்பேர் செல் டேமேஜ் அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிப்பேரிங் ப்ராசஸ் இருக்குது. தட்ஸ் வாட். இப்போ நம்மளுக்கு ஹேர் ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் இன்டேக் நம்ம நிறைய எடுத்துக்கணும். தட் வில் ஸ்டாப் த ஹேர் ஃபால் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இங்க வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் என்சைம் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆகுது இன் இன்பார்ன் எரர்ஸ் ஆஃப் த மெட்டபாலிசம் ஆர் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் டேமேஜ் டிஎன்ஏ ஆர் மிஸ்ஃபோல்டட் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்றாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் misfolded protein? A protein has been considered misfolded if it cannot be able to achieve the normal active state. Maybe what are the causes means it may be due to the mutations in the amino acid sequence. So இதுல ஏதாவது வந்து ஒரு மியூட்டேஷன், ஒரு சடன் சேஞ்சஸ் நடந்ததுன்னா இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நடக்கிற சேஞ்சஸ் தான் நம்ம வந்து மிஸ்ஃபோல்டட் ப்ரோட்டீன்ஸ் சொல்றோம். So what are the defects that occurs due to this one, like damaged DNA or misfolded proteins? So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it will trigger the cell death. So this is the genetically. So these genetic defects may cause the cell injury because of the deficiency of the functional proteins, like enzyme defects in the inborn errors of metabolism. Then developmental defects. So what is the meaning of developmental defects? Means like errors of immunity are often associated with errors of morphogenesis process. So resulting from an intrinsically abnormal developmental process that is nothing but a malformation, a secondary extrinsic interference with originally normal development, that is the disruption, or an abnormal organization of cells into tissues, that is the dysplasia. So morphogenesis அப்படின்னா என்னன்னா லைக் அது வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ இட் காசஸ் அ செல் டிஷ்யூ ஆர்கானிசம் டு டெவலப் இட்ஸ் பர்டிகுலர் ஷேப். ஒரு பொசிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் இது பண்ணிட்டு ஒரு பேசிக் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றது. ஸோ அது வந்து ஒரு நார்மல் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ். ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு மார்ஃபனோஜெனிசிஸ் சொல்லுவோம். லைக் இப்போ அந்த மார்ஃபனோஜெனிசிஸ்ல இஃப் எனி எரர்ஸ் ஹேவ் பீன் அக்கர்ட், ஓகே, ஒரு அப்நார்மல் டெவலப்மெண்ட், ஓகே, ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு டீவியேஷன் ஆயிட்டு இருக்கிறதுனால டிஸ்ரப்ஷன் ஆகுது. இல்லைன்னா நார்மலா டிஸ்பிளாசியாலாம் நம்ம படிச்சிருப்போம், லைக் செல்லுலர் அடாப்டேஷன்ஸ்ல படிச்சிருப்போம், அட்ரோஃபி, ஹைப்பர்ட்ரோஃபி, டிஸ்பிளாசியா, ஹைப்பர்பிளாசியா.
ஸோ அப்நார்மல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் இன்டு டிஷ்யூஸ். ஸோ நார்மலாக இருக்க செல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்நார்மல் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆகிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நடக்கிறதோ ஒரு டிஸ்ரப்ஷன் நடக்கிறதோ இந்த மாதிரியான ஒரு செல் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு மால்ஃபார்மேஷன் நடந்ததுன்னா தட் இஸ் இந்த மார்போஜெனசிஸ் ப்ராசஸ்ல ஒரு பேசிக் எரர்ஸ் இருந்ததுன்னா திஸ் மே பை ஜெனட்டிக்கலி this is also one of the factors for the cell injury. Then single gene defects. Okay, so what is the meaning of single gene defects? Abhina, some of the more common single gene disorders வந்து பாத்தீங்கன்னா cystic fibrosis, hemochromatosis, Tay-Sachs and sickle cell anemia. Even though these diseases are primarily caused by a single gene, several different mutations can result in the same disease, but with varying degrees of severity and phenotype. Like single gene disorders, nam edadala solrona cystic fibrosis solrom. Cystic fibrosis means what happens? What does it mean? Means it is a condition that it damages the lungs and the digestive systems. Okay, so the cystic fibrosis affects the cells that produce the mucus, sweat gland and digestive juices. So normally mucus la நம்ம பாடிக்கு ஒரு protections கொடுக்குது. So digestive juices helps in the digestion process. So in the cystic fibrosis condition வந்து என்ன ஆகுதுன்னா lungs damages பண்ணி அந்த ஒரு digestive system work வந்து இம்பேர் பண்ணி விட்டுறது. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஜீன் டிசார்டர்ஸ்னால. அதே மாதிரி ஹீமோக்ரோமாட்டோசிஸ் அப்படின்னா என்னன்னா accumulation of too much of iron in our body condition. Then Tay-Sachs. What does it mean? Tay-Sachs means actually it is a rare disease, we can say. So what happens means in this condition, it will destroy all the nerve cells in the brain and the spinal cord. We all know that nerves. So nerves, எப்படி வந்து ஒரு செல் வந்து ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்டோ அதே மாதிரி நியூரான்ஸ். ஓகே, நர்வ்ஸ் வந்து ஒரு பேசிக் திங். So through that nerves only all the cell signaling function will happen. If the nerve cells gets damaged means in the brain and spinal cord means all over the nerve system gets totally impaired. Then sickle cell anemia. I think you all know this. So the cells assume the sickle shaped like that. So these diseases have been normally caused by the single gene with different mutation capability. ஒரே ஒரு ஜீன் தான். ஸோ அந்த ஜீன்ல வந்து ஒரு மியூட்டேஷன்ஸ் நடக்குது. டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால பட் இட் கேன் ரிசல்ட் இன் த சேம் டிகிரிஸ் ஆல்சோ. ஆனா என்ன ஆகும்னா ஒரு ஃபீனோடைப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேரியன்ஸும் அதோட சிவியாரிட்டியில வந்து ஒரு வேரியன்ஸும் we can able to observe. Then multifactorial inheritance disorders. So multifactorial inheritance disorder means like these are the conditions that include schizophrenia, diabetes, asthma, depression, high blood pressure, heart diseases, hypothyroidism, clubfoot, or even dandruff conditions also we can say. So multifactorial inheritance disorders வந்து ஒரு group of diseases. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா schizophrenia already I think I explained that one. பர்சன்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்நார்மல் பிஹேவியர் இருக்கும். அவங்களோட நார்மல் இதுல இருந்து அப்நார்மல் ஒரு எலிவேட்டட் பிஹேவியர் அவங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றது. டயபிட்டிஸ் கண்டிஷன்ஸ் abnormal level in that blood sugar glucose level. Asthma, that is the person has been exposed to the excess amount of the dust. So on the dust வந்து அவங்க அந்த பொல்யூட்டன்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகுறதுனால the mucus secretion வந்து உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆயிட்டு the bronchioles வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிட்டு வரது ஒரு டிசீஸ் வந்து இது. டிப்ரெஷன், mentally or socially they will get depressed. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா obesity, Alzheimer disease, high blood pressure, Alzheimer disease. So Alzheimer disease part of the அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞாபக மறதிங்குவாங்கல்ல, அவங்களுக்கு ஒரு இது வந்து இருக்குது. ஒபீஸா இருக்கிறதுனால epilepsy, seizures, some heart diseases, deficiency in the thyroid, hypothyroidism, clubfoot. So clubfoot அப்படின்னா என்னன்னா it is a birth defect in which the foot is twisted off of the original shape or position by birth late. நார்மலா அதோட காஸ் வந்து unknown தான். ஸோ பேபிஸ் வித் கிளப் ஃபுட் ஆர் யூஸ்வலி ஆர் நார்மலி வந்து அவங்க ஹெல்த்தியாக தான் இருப்பாங்க லைக் த திங். பட் ஒன்லி த டிஃபரன்ஸ் இஸ் த ஃபுட் அப்பியர்ஸ் ட்விஸ்டட் அண்ட் கேன் ஈவன் லுக் அஸ் இஃப் இட்ஸ் அப்சைட் டவுன் அந்த மாதிரி இருக்கும்.
despite its appearance, club foot itself doesn't cause any discomfort or pain. அவங்களோட அந்த foot மட்டும் ஒரு twisted shapeல இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டிஃபேக்டரல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் டிசார்டர்ஸ், ஒரு ஜீன் லெவல்லே நடக்கக்கூடியது. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது ஒரு ஜீன்ல நடக்கிறது, அந்த இது செவரல் மியூட்டேஷன்ஸ் நடக்கிறது. இதுல வந்து ஒரு மல்டிஃபேக்டரல் டிசார்டர்ஸ் வந்து இந்த இதுல இருக்குது. So we have been discussed about what are the acquired causes, genetic causes. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா other apart from that some other factors is also been contributing that one. Drug addiction, I think already we have discussed that one. So narcotic consumption of the narcotic drugs. So எதுக்காக narcotic drugs consumption பண்றாங்க? That means to have that pleasure, they have that excitement at that time. அந்த மாதிரி ஒரு happiness-காக, ஒரு short term happiness-காக they have been consuming the drug. Then alcoholism, continuous intake of alcoholism, smoking. So smoking is a very bad, it causes a very bad effect to the lungs, because smoking and the nicotine strains வந்து பாத்தீங்கன்னா it causes a severe damage to the thing. Then due to this what happens means that the drug addiction, alcoholism, smoking, it causes the liver damage. As I told already, liver is a major site for the metabolism. So liver and metabolism process நடக்கிறது போது, if the liver gets damaged means all our cells metabolism process get slowed down. So our body cannot be able to perform its function very efficiently. Then chronic bronchitis, that is the obstructive airway disease. So ஒரு pollutants-னாலயா இதுவாகிறதுனால வந்து என்ன ஆகும்னா lungs cannot be able to perform its function. So what is the main role of lungs means it involves in the respiration, inspiration, expiration. Okay, so normal and the respiration process affect ஆகிறதுனால the patient will get that asthmatic problems. So even due to the due to heavy smoking. Okay, some people will be there, they will be chain smokers. So those people will suffer from the lung cancer. And even some people will have the peptic ulcer. That disease, peptic ulcer means a sore in the stomach, that lesions mari varadu due to some starvation, excess secretion of acids. Acid adhigama secrete agaranaல தான் peptic ulcer varadu. So it causes the damage to the cells that has been present in the stomach. Hypertension, so elevated abnormal blood pressure. Then ischemic heart diseases. So இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்லயும் என்ன ஆகும்னா all over the cells that has been present in our particular parts, if you take liver means liver, the cells present in the liver. Lung cancer means all the cells that has been present in the lung gets damaged due to these factors, like consumption of excess amount of alcohol or smoking, or the consumption of much drug. So you can see this diagram, chronic bronchitis. This is the normal healthy persons. But if you see, there occurs an inflammation and excess mucus secretion in the case of bronchitis person. This is the peptic ulcer. So what happens? The cells in the stomach that is getting damaged. An ulcer may completely erode the stomach wall. Still now we have discussed what is cell, what are the parts of cell and its function, and what are the etiology, basic etiology of cell injury. That is nothing but what are the acquired causes, what are the genetic causes. Coming to the pathogenesis of cell injury. So what is the meaning of pathogenesis? Still now நம்ம வந்து ஒரு செல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி பார்த்தோம். இப்போ செல் இன்ஜுரி நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ செல் இன்ஜுரி எப்படி நடக்குது? இதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ்னு பார்த்தோம். பிசிக்கல் ஃபேக்டர்ஸா இருக்கலாம், கெமிக்கல் ஃபேக்டர்ஸா இருக்கலாம், ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸா இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் மே பி. There occurs a damage to the cells. So how that injury happened? What mechanism has been involved in that one? That's it that we are going to see in this pathogenesis. So pathogenesis means this is the mechanism of the disease development. How a disease progresses. It is nothing but the sequence of events in response of cells and tissues to a stimulus or a pathogen, starting from the initial stimulus to ultimate expression of disease. So what are the various progressive steps that we are going to see? Pathogenesis of cell injury. Normally, the cell membrane. What is the role of cell membrane? It has to give protection to our body, right? Cell membrane means it has to give protection. But during the cell injury stage,
As I told already, the cell may get injured due to acquired causes or genetical causes. The cell membrane is getting destructed. It gets disturbed by phospholipase, which secreted by some bacteria. What is the meaning of phospholipase? You all know that if anything ends with ase means it is nothing but an enzyme, right? So phospholipase is nothing but it is an enzyme that hydrolyzes the phospholipids into fatty acids and other lipophilic substances. Okay, so this cell membrane has been very essential, and it offers a good protection to the cell. But in the case of cell injury, it is get collapsed by the phospholipase enzyme, which is secreted by some bacteria. Normally, the cell membrane, plays a key role in the pathogenesis of irreversible cell injury. As I told already, irreversible cell injury means it cannot be restored back to the cell cannot be restored back to its normal function. How it happens means it is due to the irreversible cell injury mediated by excessive influx of calcium into the cells. Okay, so calcium, what is the role of calcium in our body means it has got the multi-purpose role. So calcium is developed essential for the formation of bones and teeth. So calcium is essential for the blood clotting process, like that. So the calcium plays a very important role in cell signaling process, right? But in the cell damage, what happens means irreversible cell injury is being mediated by the excessive entry of the calcium into the cells. Okay, so calcium on the excessive entry agadradnala, the ATP production has been lost. I told already, ATP is nothing but adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate is nothing but that it has been secreted by the mitochondria. It is the major source for the energy. So when ATP production is lost, man, the cells will not be able to get its energy. Okay, so how it is lost means it is lost by cyanide, which inactivate cytochrome oxidase in mitochondria, causing the decreased ATP production. So I'll say the simple mechanism. Right? Okay, so cyanide poisons. Okay, cyanide poisoning வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுனா cyanide it poisons the mitochondria. So the mitochondria and disturbs the electron transport chain within the cells. This cyanide, what happens means it binds to the A3 portion of the cytochrome oxidase. Cytochrome oxidase அப்படினா என்னன்னா, actually cytochrome oxidase என்றது வந்து ஒரு terminal enzyme. ஓகேவா? So it acts as a terminal enzyme of respiratory chain, and it conserves energy releases when oxygen has been reduced. So in the cytochrome oxidase வந்து ஒரு terminal enzyme, so it has got the multi functions. Conservation of energy வந்து அது வந்து கன்சர்வ் பண்ணி வைக்குது. Whenever ஒரு oxygen content வந்து நம்ம பாடியில reduce ஆகும்போது, this cytochrome oxidase is playing a major important role, right? But இங்க என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த ATP production lost ஆகுது by the cyanide poisoning. So இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, inactivation of the cytochrome oxidase in mitochondria. If the cytochrome oxidase gets inactivated means the conservation of energy process is getting decreased. Okay, so decreased ATP production. So enna aguna, it prevents the cells from using the oxygen. The cyanide poisoning or electron transport chain reactions la A3 portion of the cytochrome oxidase enzyme oda poi bind agite in the cyanide, it prevents the cell from using the oxygen process. Ultimately it causes the death. If the cells cannot able to get that enough amount of oxygen, okay, what happens means cells ku enough oxygen kadaikalannamodhu blood flow gets disrupted, then it causes the cell death. Then in this condition the body generates the more and more amount of free radicals, and it damages all the cells, thereby the cells get injured a lot. So this is the key concepts in the pathogenesis of cell injury. I think it is clear. Once again, I'll just repeat the important key points. Normally, நம்ம பாடியில cell membrane இருக்கு. The cell membrane gives protection to the cells. ரொம்ப important protection கொடுக்குது. So, இந்த cell membrane வந்து இந்த cell injury அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, I told you in the cell injury a lot of factors that contributes a cell injury. So, அதுல வந்து
இந்த பாஸ்போலிபேஸ் அப்படின்ற என்சைம் வந்து ஒரு பாக்டீரியானால செக்ரேட் ஆகுது. ஸோ திஸ் பாஸ்போலிபோஸ் என்சைம் வந்து இட் ஹைட்ரலைஸ் த பாஸ்போலிபிட்ஸ் இன்டு ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் அதர் லிப்போஃபிலிக் சப்ஸ்டன்சஸ். இட் what happens means irreversible cell injury process வந்து mediate பண்ணுது by the means of the excessive influx of calcium into the cells. So excessive influx of calcium into the cells கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா the calcium வந்து cell signaling processக்கு ரொம்ப வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது. பட் இந்த மாதிரியான ஒரு irreversible cell injury damage process நடக்கும் போது in our body the ATP production is getting lost. How the ATP production is getting lost means because the cytochrome oxidase அப்படின்ற என்சைம் வந்து இந்த சைனைட் பாய்சனிங்ல மைட்டோகாண்ட்ரியனோட போயிட்டு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் ப்ராசஸ் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு பைண்டிங் A3 போர்ஷன் ஆஃப் த சைட்டோக்ரோம் ஆக்சிடேஸோட போய் பைண்ட் ஆகிட்டு இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் the cell from using oxygen. So what happens means the cells cannot be able to get the enough oxygen for its survival. It causes the cell damage, cell death. So in this condition our body generates more and more amount of free radicals. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ரோசிஸ் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து போயிடும். செல் வந்து irreversible செல் இன்ஜுரினாலே the cell cannot be restored back to its normal function. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இதில் மேஜர் கீ பாயிண்ட் என்னன்னா ஏடிபி ப்ரொடக்ஷன் வந்து லாஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால செல்லுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் வந்து கிடைக்காததுனால the cell gets damaged and finally it causes the cell death. Here I am sharing a short video about necrosis versus apoptosis. See, the human body is made up of numerous parts of cells, and each cell has its unique functions. But so far we have discussed about the cell injury. Okay, so the cell injury la necrosis and apoptosis nu or process irukkudu, right? Necrosis, apoptosis. So what does necrosis means? So necrosis is a pathological process. Okay, so it is a passive process. It does not require any energy. So apoptosis it is an active process. Okay, so it requires energy and it is a natural physiological process that happens in a body. But whereas necrosis means it is a passive process, it is a pathological process. It does not require energy. Yes, so if you take RBCs means RBC's lifespan means 120 days. After 120 days, it has to get destroyed in the bone marrow. Yes, so apoptosis அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா natural process, our body requires that one. So apoptosis வந்து ஒரு programmed cell death நம்ம சொல்லுவோம். But necrosis வந்து ஒரு pathological process. Yes, in necrosis means there is a loss of integrity in the cells. Yes, so in apoptosis there is no disintegration of the disruption of the cell membranes.
So as we have seen that video, apoptosis. So apoptosis is a type of cell death in which a series of molecular steps in the cell leads to its death. So நம்ம இந்த வீடியோல பார்த்த மாதிரி apoptosisன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு active process. It needs an energy. So what apoptosis does means it is a process that maintains the balance of cells in the human body and very particularly important in the immune system. Apoptosis is also called as a programmed cell death. Like it involves the condensation of the nucleus. You can see the diagram nearby, and the cytoplasm followed by the cellular partitioning into a well fragments for disposal. So what is the role of examples for apoptosis means, see, replacement of older cells of the bone marrow. I told no, normally RBCs means it can survive only for 120 days. Then post-lactational atrophy of breast. Breast atrophy is a normal or spontaneous atrophy or shrinkage of breast. So normally the breast atrophy commonly occurs in women during menopause when estrogen level decrease. So womanக்கு வந்து அந்த menopause stageலயும் என்ன ஆகும்னா ஏஜ் ஆகும்போது அந்த ப்ராசஸ்ல எஸ்ட்ரோஜன் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது there occurs the shrinkage in the size in the breast. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பாடியில நார்மலா நடக்கக்கூடிய வந்து ஒரு ப்ராசஸ். ஸோ இது வந்து apoptosis syndrome. So it is a natural physiological process. Whereas if you see necrosis is the death of the body tissues. So it is a pathological process. So it can be from injury, radiations, or chemicals. Necrosis cannot be reversed. When large areas of tissues die due to lack of blood supply, that condition is known as the gangrene. Only 5 minutes, sir. Still 5 more minutes. Types of necrosis, we can classify that into coagulative necrosis, liquefactive necrosis, caseous necrosis, fat necrosis, and fibrinoid necrosis. So coagulative necrosis is nothing but it is a type of the accidental cell death typically caused by ischemia or infraction. So ischemia நம்ம பார்த்தோம், insufficient supply of oxygen இருக்கனால blood flow வந்து affect ஆகுறதுனால. Infraction அப்படின்னா என்னன்னா it is a tissue death due to inadequate blood supply. Example, heart, kidney, adrenal glands, spleens. So இதுல நடக்கக்கூடிய இந்த cell death வந்து பாத்தீங்கன்னா accident cell death தான் coagulative necrosis சொல்றோம். Next, liquefactive necrosis means it is a pattern of cell death caused by several etiological processes, mainly due to the infectious agents like bacteria, fungi, or virus. Especially this liquefactive necrosis can also occur in the lung, especially in the context of lung abscess. Lung abscess அப்படின்னா என்னன்னா it is a pus filled in the cavity in the lung surrounded by the inflamed tissues. Caseous necrosis. Caseous necrosis is nothing but it is a unique form of cell death in which the tissue maintains a cheese-like appearance. Okay, so the dead tissues எப்படி இருக்கும் நான் பார்க்கிறதுக்கு it will appear as a soft and white proteinaceous dead cell mass மாதிரி இருக்கும் அதோட appearance. You can see it. So fat necrosis. Fat necrosis is a condition that occurs when a person experiences an injury to an area of a fatty tissue. Example, breast fat necrosis typically feels like a round firm lump to the touch. Some women experiencing tenderness, bruising. What is the meaning of bruising? Bruising na adha chinna kaayam mari irukkuradhu or dimpling in the area. What is the meaning of dimpling? Or chinna pallam mari irukkuradhu and area la. So adu vandu pathina oru breast fat necrosis appears. So idu vandu pathina oru injury that is especially to the oru fatty tissues la nadakkudiya oru injury la nama vandu fat necrosis nu solrom. Next vandu fibrinoid necrosis. Fibrinoid necrosis is a specific pattern of irreversible uncontrolled cell death that occurs when antigen-antibody complexes are deposited in the walls of the body vessel along with fibrin. So you all know what is the role of fibrin. Fibrin vandu pathina it is a tough protein substance. Whenever any tissue damage occurs means what happens, this fibrinogen gets converted into the fibrin by the action of the prothrombin, a clotting enzyme. So this is the role of fibrin. But what happens in the fibrinoid necrosis means this irreversible cell death when antigen antibody complexes gets deposited in the walls of the blood vessels. Especially this condition can be seen in the rheumatic fever condition. Actually, rheumatic fever is nothing but it is an inflammation of the blood vessels, or in some cases in the joints. We can observe this fibrinoid necrosis. So we have seen what is apoptosis, necrosis. Students, you just understand the basic difference between the necrosis and apoptosis. Necrosis is a pathological process. It is a passive process that does not require any energy for its doing its pathological process. Whereas if you take apoptosis means it is an active process. It is a natural physiological process experienced in our body. It is an
energy recurring process that has to perform the cell functions. In this necrosis, we can classify it into fibrinoid, we can get into fat necrosis, caseous necrosis, liquefactive necrosis, and then coagulative necrosis, like that. I think now you have a clear idea between what is the difference between the apoptosis and necrosis. So these are all my references. And thank you for your patience listening to the presentation. And I just thank all to the IPGA team and the coordinator, Dr. Saravanan sir, Madam, Jay Kumari Madam, Dr. Gopal sir, and special thanks to all my students for patience listening. And I just want to thank my student Nandini for making, she helped a lot presentation. And I just thank my former principal, Professor A. Maheshwaran sir, because he is the guiding person for me all through these years. And I just want to thank him. Thank you, one and all. Ma'am, thank you so much, Madam, Dr. Gowri, Madam. It is a wonderful presentation. And in fact, you rightly mentioned that as a being of a pharmacist and paramedical, we are bridging the medicos and public. So we should have all knowledges pertaining to the, especially that pathophysiology, disease and illness and symptoms. So you rightly mentioned. So I think all our students and aspirants of GPAT learned that all the details. So it was a wonderful, nice presentation. Thank you so much on behalf of Pharmacy Alumni Association and IPGA Tamil Nadu branch. Once again, congratulations to you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Yes, madam. I am Jay Kumari. Actually, I joined only after 9:40, sorry, 10:40. But our presentation is good, Gowri madam. Slide preparations and everything, and the videos and everything. I think students are more benefited. I would like to thank Gopal sir, Maheshwaran sir, and you also for allowing your faculty members to do such a type of service motivator lecture, madam. Thanks, madam. Thank you, very excellent presentation. Slides are very good and nice. Thank Clear you. cut. Sir, ஒரே ஒரு announcement பண்ணிக்கிறேன் sir, Saravanan sir. Saravanan sir. Students, please, this is a session going on till end of the March. Actually, we IPGA along with the MMC alumni, we are doing many benefits for young pharmacy students. Under that, one of the activity, as per the government, so far, only diplomas are eligible for writing or pharmacist exam. Now IPGA struggled for 2 to 3 years, last 2 to 3 years, and they achieved 80%. The last stage is going on, judgment seat. As per the official order, it will come. So what I request all the students, for your benefit only, we people seniors and most seniors, super seniors are all struggling a lot to make your eligibility officially as per GO order government. So for that one, I request all the students, we are not expecting any fund from you. Just you make it a membership. All the students, please, you make it a membership, annual life member in IPGA, because it is more benefited to you. You don't know now the reality, what is the use of membership, we can ask, but I cannot tell in the words. I will send in the WhatsApp group what are the benefits you are going to achieve through IPGA and MMC also. So please, I request all the students, participants who are 46 or 43 participants are there, please make it a membership, or please you pass on this message to your friends also. Only membership, only 500 rupees only for your life membership. If you want, as long as you are a student, it is eligible to you. So you can use your IPGA forum for your placement cell, for your training, for your higher studies, for water. There are so many things we are taking in forward. We are going to take also. So this is a message I given to you students. Please pass it to your friends also. Thank you, Saravanan sir. Kannan sir, Meenakshi madam. Thank you, madam. Thank you so much. In a second session, I have some work. So okay, I would madam. like to I thank all the speakers of today's session and also the technical person, Kannan sir, Meenakshi madam, Saravanan sir, and all my students also. Thank you, madam. Wonderful. Sir. Yes, sir. Solunga, sir.
சிவகாமி மேடம் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க சிவகாமி அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்மா அப்படின்னு ஒரு இமெயில் ஐடியில ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. அவங்கள கொஞ்சம் பேனலிஸ்டா மாத்திடுங்க சார். ஒரு நேம் வந்து எம் சிவகாமின்னு இருக்காங்க, அவங்க தானா? மேபி இமெயில் ஐடியில ஜாயின் பண்ணிருக்கதா சொன்னாங்க. மெயில் ஐடி எதுவும் வரல. எம் சிவகாமியா மாத்துங்க, என்ன செக் பண்ணிக்கலாம். Hello, sir. Yes. Hello, Saravanan sir. Yes, madam. சொல்லுங்க ma'am. One small request. Can I pass on a suggestion to students, sir? Yes, madam. Yeah, sir. Dear student, regarding the GPAT coaching and other free by the IPGA, main problem is IPGA is struggling for the past 3 years with this what Dr. Vijaykumar has mentioned about the court and other issues. It is with great sincerity and it's a volunteering work and efforts. People are struggling. So we request all the students utilizing this to kindly make use of this session, as also contribute your whatever little you can contribute in any way, either as a membership or as a student donation. It will be greatly helpful for all of us because it is purely voluntary and is a social responsibility work which you are doing for the graduates of tomorrow. So we request students to understand this and please utilize. Thank you. Sivagamy madam. Ma'am, Sivagamy ma'am, can you hear us ma'am? Ma'am, unmute பண்ணிட்டு பேசுங்க மேடம். Unmute பண்ணுங்க மேடம். Unmute பண்ணுங்க. Yes ma'am, நீங்க unmuteல இருக்கீங்க ma'am, பேசுங்க ma'am. Sir, are you able to hear, sir? Yes madam. Okay, sir. Ma'am, Sir, can you share the slides? Yes ma'am, please try பண்ணி பாருங்க. So meanwhile, I'll give a brief introduction. Okay, Dr. Sivagamy madam, she is currently working as a professor, head of the Department of Pharmaceutical Chemistry, Srinivasa College of Pharmaceutical Science, Trichy. And she has done her graduation in Periyar College of Pharmaceutical Science, Trichy, and then post-graduation in Pharmaceutical Chemistry from University College of Pharmaceutical Science, Kakatiya University, Andhra Pradesh. Then she has done a postgraduate P.hD in Department of Pharmacy, Annamalai University. After her academic, then she has been teaching side for last 25 years. And she is a very good teacher. And in addition to her teaching experience, she has also 2 years industrial experience, and also simultaneously she has a very good experience in a research sector also. So she has also published more than 30 national journals and 21 international journals, and she is a very good teacher. So with this brief introduction, I welcome Dr. Sivagamy madam to GPAT coaching class. Madam, can you able to share your slides, ma'am? So no, sir, I'm not able to share. Can you share, sir? Kannan, சொல்லுங்க சார். Kannan, உங்க எண்ட்ல நான் உங்களுக்கு ஸ்லைட்ஸ் அனுப்பிச்சிருந்தேன் பாருங்க, அப்படியே ஷேர் பண்ணிடுங்க. அண்ணா நமக்கு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டீங்களா? பிளாக் அன்மியூட் பண்ணதுனால பேச முடியல என்னால. இல்ல சார், அட்டெண்டீஸ்ல இருந்தா பேச முடியாது. பேனலிஸ்ட் நான் முதல்ல பேனலிஸ்ட் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு, திருப்பி நீங்க போயிட்டீங்க வெளியில. இல்ல அது என்னாச்சுன்னா எனக்கு திடீர்னு கோபால் சார், நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க, பேசிட்டு இருக்கீங்க. கரெக்ட். பட் நான் முன்னாடி முடிச்ச செஷனுக்கு நான் ஒப்பீனியன் சொல்லலாம்னு பார்த்தா அது பிளாக் ஆகி போச்சு. சரி பரவாயில்ல, ஓகே கேரி ஆன். ஓகே மேம், இட்ஸ் ஓகே சார், थैंक यू. ஸ்லைட்ஸ் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க. பிளாக் ஆயிடுச்சு, எனக்கு அது வந்து வெரி ஹாட் ஆன மாதிரி இருக்கு. ஓ ஓகேவா சார்? நீங்க இப்ப பேசலாம் சார், அவங்க கௌரி மேடமும் இருக்காங்க லைன்ல, பேசலாம் நீங்க அப்படியே. இல்ல பரவாயில்ல, ஒரு ஸ்லைட்ஸ் ஷேர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்துக்கோங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே கேரி ஆன் சார். ஓகே சார். 1 or 2 பாயிண்ட் அவங்க ஜெயக்குமார் சொன்னாங்க, அதுக்கு நான் சொல்லலாம்னு பார்த்தேன். பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப்ல அவங்க ஃபைண்ட்
500 rupees நின்னு போகுது. பட் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன்ங்கிற போது அவங்க 3100 rupees போயிடுவாங்க. ஒரு பாயிண்ட் அவங்க சொல்லலாம்னு இருந்தேன். ஓகே ஓகே சார். கரெக்டா? மெம்பர்ஷிப் அப்படியே எப்படி நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணீங்களா? இல்லம்மா நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணீங்களா? ஹலோ ஹலோ Yes sir. Gopal sir, We are hearing you sir. please stop sir. ஜெயக்குமாரி மேடம் சொன்னாங்க இல்லைங்களா 500 rupeesல பண்ணலான்ட்டு. அத கொஞ்சம் sir, அவங்க கிளியரா சொல்லிருக்காங்க. 500 rupeesல நின்னு போகும். பட் அவன் கம்ப்ளீஷன்ங்கிற முன்னாடி பண்ணிட்டான்னா அவனுக்கு 500 rupees. ஆஃப்டர் B.Pharmனா 3000 rupees 100 rupees போகும்னு சொல்லணும். Yes sir, yes Gopal, good point. கரெக்டா We will மேடம்? inform this information to the all the participants sir. ஓகே ஓகே. ஓகே. கண்ணன் சார் நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா உங்க எண்ட்ல ஸ்லைட்ஸ்? அவங்களே ட்ரை பண்ணி பார்க்கட்டும் சார். ஓகே, அவங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். இட் இஸ் டேக்கிங் டைம். சோ அதுக்காக தான். இல்ல அவங்க ஓகே கண்ணன் பார்க்கலாம். சார் என்னால கனெக்ட் பண்ண முடியல. ஓகே மேம். கண்ணன் கனெக்ட் பண்ண முடியல. நீங்க என்ன பண்றீங்களா? இஷ்யூ மேடம் வருது? என்ன இஷ்யூ வருது மேடம்? சார் என்னோட லேப்டாப்பும் மொபைலும் கனெக்ட் பண்ணவே முடியல சார். ஓ உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் இல்லையா உங்களுக்கு? ஃபைல் நான் இப்போ மொபைல்ல தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கேன் சார் உங்களோட ஜூம்ல. சரிங்க மேடம். என்னோட நான் லேப்டாப்ல போடும்போது ஜூம் வந்து அதுல கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. பட் ரூமுக்கு போனாதான் ஆகும். ஸ்லைடு என்னால ஷேர் பண்ண முடியல. ஓகே மேடம், ஓகே மேடம். கண்ணன் அதை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணி கொடுங்களேன். இல்ல சார் அவங்க மொபைல்ல கனெக்ட் ஆகலன்றாங்க. அது நம்மளால எதுவும் தெரியல. லேப்டாப் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்லைட்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்கேன்ல கண்ணன். ஆமா சார். அத நீங்க அப்படியே ஷேர் பண்ணிட்டு போட்டு ஸ்லைட்ஸ் ஷேர் போடுங்க. அவங்க பேசிக்குவாங்க. அது கோஆர்டினேஷன் இஷ்யூ வரும் சார் நமக்கு அடுத்து. நான் பாத்துக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஸ்லைட்ஸ் மட்டும் போட்டு விடுங்க. எப்படி நீங்க ஜாயின் பண்ணுவீங்க இனிமேட்டு? Sivagamy madam, please kindly take over, ma'am. Sivagamy madam, please unmute and you can start your session, ma'am. Okay. Now we can hear you, ma'am. Are you able to hear, sir? Yes, madam. Go ahead, ma'am. Okay. The next slide. So today's topic I'm going to discuss is about impurities in pharmaceutical substance. So in that unit, first we have to know about the pharmacopoeias. So based on that pharmacopoeia only, we are going to evaluate the impurities which is present in the pharmaceutical substance. So first we'll discuss about the pharmacopoeias. So what is pharmacopoeia? A pharmacopoeia is a book which contains informations regarding the identification of medicinal compounds, which is published by the authority. That is, it is published by the authority of government or medical or pharmaceutical society. So this book contains the informations related to the medicinal substance along with the crude drugs and the formula for making or preparing the chemical compounds. So it will be in a standard, the book will be a standard, and the book is the test materials you can able to follow throughout the country. So it is a standard book. From that we can able to collect the informations regarding each chemical compound and a drug, even crude drugs you can able to collect informations, the formula, how to prepare, how to mix, then how to evaluate the compounds. So it is a standard book which contains useful informations regarding the molecular formula, structural formula, method of preparation,
then action, uses, then adverse effects, then test for purity, then solubility about the drug, then remaining and the impurities, how to evaluate the impurities. Then finally, it is given, assay is given to evaluate the percentage purity of the particular compound. So it is, this legal book is published for every 5 years by the legal authority of government. Next slide. So first we'll see about Indian Pharmacopoeia. So Indian Pharmacopoeia Commission, that is IPC, is an autonomous institution of Ministry of Health and Family Welfare. It gives a standard for all the drugs that are manufactured in India. That is manufacture of drug as well as sales in India. So the drugs which is consumed in India, the entire information is given in IP, so in Indian Pharmacopoeia. So it is a standard book which is first published in the year 1948 by the Indian government. So that is Pharmacopoeia of India. The first edition is in 1955. It is published in the official Gazette. And the second edition, that is IP 1966, and the supplementary edition is 1975, and the third edition in 1985. So the next slide, sir. So, and the fourth edition of IP is 1996, and the fifth edition in 2007, sixth edition is 2010. So every 5 years, the IP is published in every 5 years. Next, we will see about British Pharmacopoeia. So it is the British Pharmacopoeia, also known as BP. It is a national pharmacopoeia which is followed in United Kingdom. The British Pharmacopoeia, it gives the information about the component, and it is control of medicines also. Mainly British National Formulary, and it identified in UK. They followed this standard book for their evaluation of drugs and chemicals. Next. Then we'll see the history of British Pharmacopoeia. So it is published in the year 1864. So General Medical Council, it is first few appointments were given General Medical Council under the Medical Act 1858. So it produces the British Pharmacopoeia on national basis in the year 1907. And the British Pharmacopoeia supplemented by the British Pharmaceutical Codex, which gave information about the drug and other pharmaceutical substance which is not included in the PP, that is, which is not included in the British Pharmacopoeia, and provided standard for these drugs and chemicals. Next. So the editions were, the editions contains around totally 6 volumes are there, nearly 3,000 monographs and drug substance, then excipients, formulated preparations. We can get around 3,000 monographs from that book or that edition. So in the PP in 2014, it package comprises 5 volumes. It is in that 5 volumes, veterinary products is also included. Next. The next pharmacopoeia is European Pharmacopoeia. So European Pharmacopoeia, it provides that Ma'am, your audio is disturbing, ma'am. Can you just keep your audio mic nearby? Mic konja nearby vachukanga, ma'am. Sir, are you able to hear, sir? Now, okay, ma'am. Konja disconnect aayirundhathu. If it's okay. Okay. Continue, Okay. ma'am. So
So the first edition of European Pharmacopoeia is in the year 1967, and the second edition is in 1980, and the third edition is in 1997, and the fourth edition is in 2001, and fifth edition is in 2004. Seventh edition is 2010, and the eighth edition is in 2013. So these contains around 2,220 monographs, more than 2,220 monographs, and 340 general chapters are given. So next slide, sir. The next pharmacopoeia is extra pharmacopoeia. So the extra pharmacopoeia, sir, are you able to hear? Sir? Yes, ma'am, we can hear you, ma'am. Go ahead, ma'am. So pharmacopoeia contains official drugs, and pharmaceutical codex contains official and unofficial drugs. Extra pharmacopoeia contains detailed information about the official and official drugs formulary. Next slide. So these are the things we have seen about the pharmacopoeias. So next we'll see impurities. Impurities in pharmaceutical substance. So what are impurities? So impurities is nothing but any substance which is apart from the chemical or pharmaceutical substance. The other materials which is present in the chemical or a pharmaceutical substance is considered as impurities. So even any coloring matter or dust particles, anything which is present along with the pure chemical substance or pharmaceutical substance is considered as an impurities. So in this slide, we are going to see about the sources and types of impurities. The types and amount of impurities present in the chemicals or pharmaceutical substance, it depends upon the several factors. So the first factor is raw material which is used in the manufacturer. So which is used by the manufacturer to prepare drugs or chemical compounds. So if the raw material contains any impurities or any chemicals which is impure, by using that chemicals, if you are producing any pharmaceutical products, the final product also will get impure or incorporated with impurities. So in chemicals and drug materials, most often commonly seen impurities are mainly impurities like arsenic, lead, heavy metals. So mainly these impurities will be present in the raw materials. And then these impurities should be removed. Some impurities we cannot able to remove, but we can able to identify the quantity by doing some chemical test or by doing some limit test. So we can able to identify the impurity quantity. So sometimes these quantities can be acceptable by the national formulary also. So because that limit which will not interfere with the drug formulations. The next slide, sir. So the type or amount of impurities in chemical or pharmaceutical substance. Next slide, sir. So methods. We can get impurities through methods or process used in the manufacturing. So while manufacturing, the methods or process used in the manufacturing will also create some impurities, or impurities can be incorporated during the method
or during processing of the manufacturing of drugs. A number of drugs and chemicals, especially organic, when we are during manufacturing, different raw materials adapting different methods or processes. So we have to adapt a certain specified method for certain specific chemicals. If you are following or if you are adapting any method which is not suitable for that process, which will lead to the formation of impurities. And the amount of impurities will also varies depending upon the chemicals. So if a drug manufacturing or if a chemical compound is manufacturing in multiple steps, if it is done in a single step or a two-step, during that process, an intermediate compound will be formed. That intermediate compound which acts as a impurity. So that should be avoided. So if what are the steps to be followed? We have to follow that steps one by one. Then only we can able to avoid the incorporation of impurities or formation of an intermediate compound which acts as an impurities. So this is mainly in the synthesis of chemical compounds. Then chemical processes and plant materials employed in the process. So the chemicals method, the drug or during the synthesis of drug, many chemical reactions, we are going to adapt many chemical reactions, like nitration, halogenation, oxidation, reduction, then hydrolysis, etc. And we are using different chemical substance and different solvents also we are going to use for this reactions. So for preparing a certain drugs, if you have to follow a specific type of reaction, we have to follow that reaction. For example, for the synthesis of a drug, we have to follow halogenation. Surely we have to follow halogenation. If you are following oxidation reaction or nitration, that may create the incorporation of impurities. So we won't get the exact chemical drug compound. We are not able to synthesize what we are going to synthesize. Instead of that, additional compound you may get, or some impurities it may combine along with the drug molecule. So we cannot able to avoid that impurities. So we have to follow the exact chemical reaction. Aதாவது நைட்ரேஷன்ல பண்ணணும்னா அந்த சிந்தசிஸ் ஆஃப் ட்ரக் வந்து நைட்ரேஷன் தான் ஃபாலோ பண்ணணும். ஆக்சிடேஷன்னா ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன்ல பண்ற ப்ராசஸை வந்து நம்ம ஹாலோஜினேஷன்லயோ இல்ல ஹைட்ரோலிசிஸ் ப்ராசஸ்லயோ நம்ம பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படி பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த ரியாக்ஷன்ல இன்பிட்வீன் ஸ்டெப்ஸ்ல உங்களுக்கு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம். தட் காம்பவுண்ட் இஸ் which will be converted into impurities. அந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் வந்து ட்ரக்குக்கு ட்ரக் மாலிகுல் வந்து பியூரா இல்லாம அது இம்பியூரிட்டிஸா வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ தென் அந்த ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் பண்ணக்கூடிய வெசல்ஸ், கண்டெய்னர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிளீனா அப் டு த ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ். So the materials, that is vessels and the utensils நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய vessels, then solvents, chemicals, இது எல்லாமே வந்து highly pure compound-ஆ இருக்கணும். That is vessels like iron, copper, tin, aluminum யூஸ் பண்றோம். இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் we can use. And the solvents and chemicals வந்து பாத்தீங்கன்னா up to the mark, that is grade, analytical analysis யூஸ் பண்றது analytical grade, அந்த மாதிரி கிரேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்களே அந்த கிரேட் உள்ள கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல் சால்வெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் யூசிங் அப் டு த மார்க் உள்ள கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸோ அந்த வெசல்ஸோ நம்ம ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணலன்னா, ஸோ த வெசல்ஸ் ஆர் த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் இட் வில் இன்டர்ஃபியர் த ட்ரக் ப்ராடக்ட். ஃபைனலா நமக்கு கிடைக்கும் போது த ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ல வந்து வி கேன் impurities may occur. So mainly impurities வந்து மெயினா அயர்ன், லெட், ஹெவி மெட்டல்ஸ், காப்பர் இதெல்லாம் தான் வந்து impurities mostly கிடைக்கும். அதுல வரக்கூடிய impurities, possible impurities. Then the next sources of impurities is storage condition. After manufacturing of chemicals and drugs, during storage, it may contaminate. The drug compounds or chemical substance can be
contaminated during storage conditions. How it can be contaminated means because of the container what we are going to store. So நம்ம என்ன container use பண்றோமோ, we are using different type of containers. Okay, so glass container, plastic containers, even amber color bottles நம்ம use பண்றோம், polythene, plastic bags, stainless steel containers use பண்றோம், containers made up of aluminum, copper vessels, இது மாதிரியான different containers use பண்றோம். So depending upon the nature of the chemical substance and depending upon the nature of the chemical drug, we have to select the type of containers for the storage. So if it is an antibiotic or if it is any drug which is having a nature of oxidation, ஒரு drug molecule வந்து oxidation or reduction ஆகக்கூடிய drug molecule அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா we have to store or we have to prefer mainly amber color containers. So it will protect from oxidation reduction. So light இல்ல heat இந்த மாதிரியான thing வந்து penetrate ஆகி போகும்போது drug molecule வந்து oxidize ஆகிறதுக்கான chances ரொம்ப அதிகம். So அதனால நம்ம select பண்ற containers for storage வந்து it should be depend on the nature of the chemical substance and drug molecules. புரியுதா? drug என்ன நேச்சரோ அந்த நேச்சர் அந்த chemical substance என்ன நேச்சரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான நீங்க ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்படி நம்ம அது மாதிரி எடுக்கலைன்னா அது வந்து அந்த கண்டெய்னரை வந்து ஒரு நிறைய டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு என்ஹான்ஸ் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அப்போ வந்து உள்ள இருக்க ட்ரக் மாலிகுல் வந்து ஆக்சிடேஷனோ ரிடக்ஷனோ நடந்து இல்ல ஹைட்ரோலிசிஸ் நடந்து ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து ட்ரக் நேச்சர் வந்து மாறி போயிடும். ஈவன் டீகம்போசிஷன் ஆகலாம் சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ டியூரிங் மேனுஃபேக்சரிங் அப்போ ஒரு கலர்ல ஒரு ஓடர்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து the color of the drug molecule வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம். ஸோ அந்த கலரு, ஃபிளேவர், ஓடர் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபைனலா the ப்ராடக்ட் வந்து என்ன ஆயிடும்னா டீகம்போஸ் ஆயிடும். ஸோ அதே மாதிரி அல்கலைன் நேச்சர் உள்ள ட்ரக் மாலிகுல் அதை வந்து கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணணும். ஃபைனலா அந்த ட்ரக் மாலிகுல் விச் இஸ் அன் அல்கலைன் நேச்சர், அதே மாதிரி ஸ்ட்ராங் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸா இருந்ததுன்னா மெயின்லி கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ்ல யூஸ் பண்ணும். பிளாஸ்டிக்ஸோ அயனோ ஸ்டீலோ அலுமினியம்ல எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணோம்னா அந்த அலுமினியம் எல்லாம் கொரோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அலுமினியம் ஸ்டீல் எல்லாம் அதுல வரதுக்கான சான்சஸ் இஸ் மோர். ஸோ அதனால நேச்சர் ஆஃப் த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த ட்ரக் மாலிகுலுக்கு தகுந்த மாதிரி we have to select the storage and storage condition we have to maintain properly, or otherwise it leads to formation of impurities. So it may that storage condition proper allana what are the possible things means. Sir, next slide sir. So decomposition ஆகிறதுக்கான chances இருக்கு. So during storage அப்ப this leads to decomposition. So now already I have mentioned that light, air or oxygen இது வந்து என்ன பண்ணும்னா oxidation reduction reaction promote பண்ணும். So that leads to decomposition of the final product. So அதுல வந்து final productல இருக்க water molecules வந்து லூஸ் ஆகலாம். Then crystallization ஆகிறதுக்கு ஈவன் லிக்விடா இருக்க ட்ரக் மாலிகுல்ஸ் கூட என்னவாயிடும்னா கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும், கிறிஸ்டல்ஸ் செட்டில் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி சில சப்ஸ்டன்ஸ் சாலிடா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிறது டெலிக்வசண்டா ஆயிடும். மாய்ஸ்சர் அப்சர்வ் பண்ணி அட்மாஸ்பியர்ல இருக்க மாய்ஸ்சர் அப்சர்வ் பண்ணி இட் மே கன்வெர்டட் இன்டு சாலிட் வந்து லிக்விடா மாறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கெட்டிங் ஸ்பாயில்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இஸ் மோர் டியூ டு டீகம்போசிஷன். மெயினா அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் வந்து பெனிட்ரேட் ஆகாம லைட்டோ பெனிட்ரேட் ஆகாத மாதிரியான ஒரு கண்டெய்னர்ஸ் we have to select for storage. Then next heading, effect of impurities. So what will happen when impurities present along with the drug molecule or final product oda impurities present ஆயிருந்தா what will happen, what it leads to, that impurities oda impurities வந்து எந்த அளவுக்கு drug molecules affect பண்ணும் அப்படின்றதுதான் இந்த டாபிக்ல பார்க்க போறோம். That is effect of impurities. So the amount of impurities is very very important. So the drug material drug substance the amount of impurities which is present in the material is very very important. So if it is negligible amount, அதாவது ரொம்ப மைக்ரோகிராம் லெவல்ல ரொம்ப அதாவது ட்ரக் மாலிகுல் பல்காவும் இம்பியூரிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப மைக்ரோகிராம் லெவல்ல இருந்ததுன்னா it doesn't interfere the drug molecule. சரியா? So sometimes it interfere, அதோட எஃபெக்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். So impurities இருந்ததுன்னா that is toxic effect produce பண்ணும்.
then injurious to health. சரியா? So that impurity should be within the limit. அந்த லிமிட்டுக்குள்ள இருந்ததுன்னா it won't produce any toxic effect. அதே மாதிரி even certain impurities வந்து even tracer amount இருந்தாலும் it will produce cumulative toxic effect produce பண்ணும். ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் வரைக்கும் after the drug வந்து molecule எடுத்ததுக்கு அப்புறம் it produce toxic effect to certain periods. So அதனால impurities இருக்கத maximum we have to avoid. அது மாதிரி sometimes impurities வந்து it produce harmful effects also. When it is present in larger amount present ஆயிருந்ததுன்னா it may produce harmful effects. அந்த harmful effects produce பண்றது மட்டும் இல்லாம it will lower the strength of the drug molecule. So active strength of the drug molecule வந்து it reduce பண்ணிட்டு அதோட therapeutic effect of the drug molecule will be decreased. So impurities இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரியான possibilitiesலாம் வரதுக்கான chances இருக்கு. So injurious to health, then cumulative toxic effect வந்து produce பண்ணிட்டே இருக்கும் பாடியில. Then அதோட proportion large amount இருந்ததுன்னா it will lower the active principles which is present in the drug molecule, then which leads to the decreased effect of decreased therapeutic effect வரும். அதாவது disease cure பண்ணக்கூடிய அந்த therapeutic effect வந்து என்ன ஆயிடும்? Reduce ஆயிடும். Next slide, sir. So impurities also bring some chemical and physical changes, and the nature of the drug molecule has been changed. அதாவது drug impurities present இருக்கிறதுனால which leads to the change in physical nature of the drug molecule and the properties that chemical properties of the drug molecule என்ன ஆயிடும்னா change ஆயிடும். Physical change அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is if it is a solid chemical இருந்ததுன்னா அது liquid மாறுறது, அதுக்கப்புறம் கலர் சேஞ்ச் ஆகுறது, ஓடர் சேஞ்ச் ஆகுறது, இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த ட்ரக்கோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும். ஸோ அதனால இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா, இம்ப்யூரிட்டிஸ் இல்லாம நம்ம ஃபார்முலேஷன் பண்றது தான் விச் இஸ் வெல் அண்ட் குட். அதே மாதிரி இம்ப்யூரிட்டிஸ் மே காசஸ் டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் இன் த ஃபார்முலேஷன். ஸோ அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்ததுன்னா ஃபார்முலேஷன்ஸ், அதாவது ஒரு லிக்விட் ஓரல்ஸோ சாலிட்ஸோ இல்ல கேப்சூல்ஸோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது விச் வில் அஃபெக்ட் த ஃபார்முலேஷன்ல வந்து நிறைய டிஃபெக்ட்ஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. Then impurities may also bring incompatibility with other substance. So we are along with the drug molecule in the formulation we are adding coloring agents, flavoring agents, glidants. We will be using glidants, additives la நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So if drug molecule contains impurities, that impurities brings an incompatibility with the coloring, flavoring agents, adjuvants oda incompatibility வரதுக்கான chances இருக்கு. Then if impurities are present, it will decreases the shelf life of the substance. அந்த drug molecule oda shelf life வந்து என்ன பண்ணிடும்னா reduce பண்ணிடும். Shelf life na அதோட ஒரு they are giving, the manufacturers give some expiry date, some months வந்து expiry date கொடுக்குறாங்க இல்லையா. 1 year அதோட potency இருக்கும், then 2 yearsக்கு அதோட potency இருக்குன்னு கொடுக்குறாங்க இல்லையா. அந்த potency வந்து reduce ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதோட shelf life period வந்து which will be lowered. So due to the presence of impurities, some harmful nature, harmless in nature, அது வந்து என்ன பண்ணும், அதாவது harmful effects எதுவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது, பட் ஹார்ம்லெஸ்ஸான திங்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ என்னென்னலாம் ஹார்ம்லெஸ் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்னா, நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண லிக்விட் வந்து ஒரு கலர்ல இருக்கலாம், ப்ரிப்பேர் பண்ண டேப்லெட் ஒரு கலர்ல இருக்கலாம், பட் டியூ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் இம்பியூரிட்டிஸ், த color of the formulation and odor of the formulation, the taste of the formulation வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அது வந்து அந்த ஓடரோ கலரோ ஃபிளேவரோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டேஸ்டோ which cannot be acceptable by the patients. For example, infants, childrens இல்லைன்னா ஓல்டு பீப்புளுக்கு கொடுக்குற ஃபார்முலேஷன்ஸ் வந்து it will be highly flavored. டேஸ்ட் வந்து பேஷண்ட்ஸ் அக்ரி பண்ற மாதிரியான டேஸ்ட் இருக்கும், அக்செப்ட் பண்ற மாதிரியான டேஸ்ட் இருக்கும். ஸோ பட் அது வந்து என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அவங்களால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது.
சரியா? அந்த மாதிரியான டிஸ்அக்ரியபிள் ஓடரோ பிட்டர் டேஸ்டோ சோர் டேஸ்டோ ஆயிடும் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாம போயிடும். ஸோ அதனால we have to avoid impurities, because due to this effect we have to avoid impurities in the drug formulations. The next we are going to see permissible impurities in pharmaceutical substance. So no other chemical is 100% pure. So we cannot able to avoid the presence of impurities also. So pharmacopoeias and the pharmacopoeial committees, they have given some that is acceptable impurities in pharmaceutical substance. They are allowing these impurities we can allow up to a certain limit. It won't interfere with the drug molecules. அது வந்து drug molecule present ஆயிருந்தாலும் that won't interfere with the activity of the drug molecule. So அது எது physical chemical incompatibility produce ஆகாது. So drug molecule physical and chemical properties வந்து change ஆகாது. அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அந்த அனலைஸ் பண்ணி they have allowed certain impurities, that is permit பண்ணியிருக்கிறாங்க. certain impurities வந்து நம்ம allow பண்ணலாம் அப்படின்னு they have permitted. So now we will see what are that impurities. So there are some type of impurities which may produce harmful effects. Surely that harmful effect producing impurities we have to avoid. Okay, so we should that impurities, it should not be present in the drug molecule or chemical substance. Certain impurity which won't produce any harmful effects, but we cannot able to avoid that impurities also. So that impurities we can allow up to certain limit. So adha நம்ம வந்து limit testல வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம். எப்படி வந்து அந்த எந்த லிமிட்டுக்குள்ள இருந்தா we can able to allow பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம். சரியா? Next slide, sir. Test for impurity. Test for purity. Sir? Test for purity. Sir? Kannan, sir? Sir. Sir, connect ஆயிருக்கா sir? Yes, madam, it is connected, madam. Go ahead, ma'am. Next slide, sir. I want the next slide. Kannan, can you just move the slides? Yeah, go ahead, ma'am. Test for purity. Thank you, sir. So test for purity, which is used in the test for purity is mainly used in medical purpose. We are using the test in medical purpose to identify or detect the impurities which is present in the drug substance. So pharmacopoeia fix some limits to tolerate the impurities. So this is the limit we can able to tolerate in the drug substance. They have given some limits to within that limit we can allow that impurity which it can be present in the drug substance or chemical substance. So it won't alter the color, odor and taste of the products. So pharmacopoeias are giving certain limits. So within that limit means we can allow that impurities it can be present in the drugs or chemical substance. Then next slide, sir. So we have to determine the solubility of the drug, that is physicochemical constants. We have to determine the physicochemical constants, that is solubility factor, and we have to determine the melting point, boiling point of the chemical substance, and then we have to follow the refractive index. If it is an oil means we have to find out the iodine value, saponification value, acetyl value, ester values. So some certain values are there. If it is an oily preparations, we have to follow that values. So it should be in that limit, within that limit. So if it is within that limit, that raw material we can use for the drug formulations. And we have to test the acidity of that particular chemical substance, alkalinity of the chemical substance, and we have to determine the pH of that chemical substance. We have to test each and everything
then only we have to include in the pharmaceutical formulations. Then next topic, limit test. Test being used to identify, limit test is nothing but test being used to identify the impurities. Sir, next slide, sir. So limit test is nothing but test being used to identify impurities and test being used to control impurities. So test being used to identify impurities and test being used to control impurities. So limit test is nothing but exact definition is limit test or quantitative or semi-quantitative test which is designed to identify and to control small quantities of impurities which are likely to be present in the substance. So limit test அப்படினா என்னன்னா quantitative as well as it is a semi-quantitative test. It is designed in such a manner to identify, sir, next slide, sir, which is designed to identify in such a manner to identify and to control small quantities of impurities which are likely to be present in the chemical substance. Next slide, sir. So what are the factors which will affect the limit test? So mainly sensitivity of the test, then sensitivity and control of personal errors. Then comparison, we can compare the test and the test with that of the standard, and we can do quantitative determinations. So we can do these reactions, we can do these tests for identifying the limits of the impurities. And then there is no visible reactions. While doing the test, there is no visible reactions. Mainly we can compare the test sample with that of the standard, and we can able to identify the presence of impurities by coloring, by comparing their color, by comparing the turbidity, or by comparing the opalescence which is produced in the test as well as the standard, or by doing quantitative determinations. So first test in the limit test is limit test for chloride. So it is an inorganic chemical compound, that is a chloride, which is an impurity which it can be present in the inorganic substance. Then we'll see the procedure how we have to determine the limit test for chloride. So next slide, sir. So limit test for chloride, what is the principle involved in the limit test for chloride is, if a sample with a drug or a chemical compound, if it contains chloride as an impurity, that is chloride as a soluble impurity, that soluble chloride impurity, it reacts with the silver nitrate which is present in silver nitrate in the presence of dilute nitric acid to form silver chloride. That silver chloride is a which appears as a precipitate. So when chloride, that is soluble chloride impurity which is present in the drug molecule, it reacts with the silver nitrate in the presence of dilute nitric acid. Both will react, that is chloride reacts with silver nitrate to form silver chloride. This silver chloride is a precipitate, so it will be settling down. So with that with that precipitate, we can able to identify the amount of chloride impurity which is present in the sample. So this is the basic principle in the chloride test. So chloride which is present in the drug sample, it is in the dissolved form, it will be in the dissolved form. That chloride reacts with the silver nitrate to form silver chloride. Silver chloride is a precipitate which appears as a turbid or turbid molecule. The amount of chloride which is present in the test sample is compared with that of the standard solution. By comparing the opalescence or turbidity, we can able to identify whether the sample passes the limit test or not, whether the quantity of chloride which is present can be acceptable or not acceptable. So we have to perform the test like this. So you have to take 2 Nestle cylinder. We have to label in one
sample and another one as standard. You have to take 1 ml of, you have to take sample 15 ml in sample container and 10 ml standard chloride solution in standard container, and you have to add dilute nitric acid, 1 ml dilute nitric acid in both the Nestle cylinders, and then you have to add, sir, next slide, sir. Then you have to add, make up to 50 ml with the distilled water, and then you have to add 1 ml of silver nitrate solution, and you have to compare the opalescence which is produced in the test and sample. So I will give the procedure. Next slide, sir. The test sample and the standard. You have to take 2 Nestle cylinder and you have to label it as a test and standard. Specified amount of the drug should be dissolved. That is, test drug should be dissolved in water, or we can prepare the solution as specified in the pharmacopoeia. And in the standard container, you have to take 1 ml of the standard chloride solution. Then you have to add 1 ml nitric acid to both the containers, and you have to dilute to up to 50 ml with distilled water. And you have to add 1 ml of silver nitrate solution to both the containers, and you have to mix well. And we have to use separate mixing glass. For mixing, you have to use separate glass rod. Then after mixing, you kept aside for 5 minutes, and we have to observe the turbidity which is developed both in test and sample. So we have to compare the opalescence in the sample solution with that of the standard. So if the opalescence, next slide, sir. If the opalescence produced in the sample solution is less than that of or not greater than that of the standard opalescence, means the sample passes the limit test. That is, if the opalescence produced in the sample is less than that of the standard, the sample passes the limit test. Sir, next slide, sir. If the opalescence produced in the sample is greater than that of the standard, means the sample fails the limit test for chloride. So what is the purpose in adding nitric acid in the chloride limit test? Means the silver chloride you will be getting as a precipitate. It will be very turbid. So if you are adding nitric acid, so that will produce insoluble silver chloride. So it will convert it into a insoluble silver chloride. So this is the reason why we are adding nitric acid. Next slide, sir. Next one, sir. Then next test is limit test for sulfate. Sir, next slide. Limit test for sulfate. So what is the principle involved here is, if a sulfate is present in the drug molecule in a dissolved form, that dissolved soluble sulfate, it reacts with the barium chloride in the presence of hydrochloric acid. It will form barium sulfate, which appears as a solid particles or which will appear as a turbidity in the solution. So that limit test for sulfate is based on the reaction between the soluble sulfate with the barium chloride solution in the presence of dilute hydrochloric acid. So sulfate which reacts with barium chloride in the presence of hydrochloric acid to form barium sulfate and potassium chloride. This barium sulfate is a precipitate and it appears as a turbidity in the solution. So by comparing the turbidity, next slide, sir. By comparing the turbidity which obtained in the test with that of the standard, so we can able to, if it is less, already I have told you, if it is less than that of the standard, means the sample passes the limit test for chloride. If it is greater than that of the standard, means the sample fails the limit test for chloride. Sir, next slide, sir. The procedure involved in the limit test for sulfate is we are the same thing. We have to take the specified amount of the drug in test, and you have to take 1 ml of standard potassium sulfate solution in the Nestle cylinder in the
standard Nestle cylinder. The second step is you have to add 2 ml of hydrochloric acid in both the test tubes, and you have to make it up to 45 ml with the distilled water. Then you have to add 5 ml of barium sulfate reagent in both the Nestle cylinder, and you have to mix well and kept aside for 5 minutes, and you have to observe the turbidity. If the turbidity is greater than that of the standard, so the sample fails the limit test for sulfate. If it is lesser than that of the standard, the sample passes the limit test for sulfate. So what is the reason for adding hydrochloric acid? The hydrochloric acid makes the solution acidic. The potassium sulfate is used to increase the sensitivity of the test. So we are using potassium sulfate for standard to preparing standard solution. So it will increases the sensitivity of the sample solution, sensitivity of the test, because while reacting with the reagents, you will be getting turbidity, which will be clear to compare the test sample. That alcohol, which is used to helps to prevent the supersaturation of the opalescence, which is produced both in the sample as well as test sample. The next slide, sir. Next limit test is iron. The principle involved in the limit test for iron is iron in ammonical solution reacts with thioglycolic acid in the presence of citric acid to form iron thioglycolate, which is nothing but ferrous thioglycolate complex. It is a colored compound. So in this limit test for iron, we are going to compare the color that is pink color, pink to deepish, deep reddish purple color you'll be getting in alkaline medium. So we are going to compare the colored produced in the test as well as that of the standard. So if a iron impurity which is present in the drug sample in a dissolved form, that iron sample reacts with the thioglycolic acid in the presence of citric acid to form ferrous thioglyconate. Okay, it is a colored complex compound. So by comparing the color with that of the standard, we can able to identify the presence of iron impurity, and we can able to measure the quantity also. So we can able to identify the whether the sample passes the limit or whether the iron impurity is present within the limit or not. The reason for using thioglycolic acid is it acts as a reducing agent. It is used as a reducing agent. The color of the ferrous thioglycolate complex fades due to air, presence of air. So it promotes oxidation. So within a specified time, you have to compare the color which is produced in the test with that of the standard. So the purple color developed in alkaline medium should be developed only in alkaline medium, because strong alkalis use பண்ணும்போது அது வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு ஆக்சிடேஷன் ஆகிறத வந்து என்ன பண்ணிக்கும், ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கும். தென் ஆசிட் மீடியத்துல பாக்குறத காட்டிலும் அல்கலைன் மீடியத்துல நம்ம வந்து டெஸ்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணோம்னா we can avoid oxidation. So அந்த தென் அதே மாதிரி சிட்ரிக் ஆசிட் ஆட் பண்றதோட ரோல் என்ன அப்படின்னா, அயன் வந்து கலர்டு காம்ப்ளெக்ஸா பிரிசிபிடேட் ஆகும்போது அயன் வித் அமோனியா வந்து ஒரு கலர்டு காம்ப்ளெக்ஸா ஃபார்ம் பண்ணும். தட் இஸ் அயன் சிட்ரேட் ஃபார்ம் பண்ணிடும். ஸோ அதனால நமக்கு வந்து இந்த கலர் வந்து அதோட போய் என்ன ஆகாதுன்னா இன்டர்ஃபியர் ஆகாது. தட் இஸ் ஒரிஜினல் இம்பியூரிட்டிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பர்பிள் கலரோட இந்த கலர் போய் இன்வால்வ் ஆகாது. ஸோ அதனால சிட்ரிக் ஆசிட் ஆட் பண்றதுனால அந்த சிட்ரிக் ஆசிடோட ரோல் என்ன அப்படின்னா, citric acid prevents the precipitation of iron with ammonia. நம்ம வந்து alkalinity maintain பண்றதுக்காக அமோனியா ஆட் பண்றோம். ஸோ அந்த அமோனியா ஆட் பண்றதுனால அயனும் அமோனியாவும் ரியாக்ட் ஆகி உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காண்டி we are adding citric acid. ஸோ இந்த citric acid போய் அயனோட கம்பைன் பண்ணிக்கும் instead of combining with ammonia.
அயன் சிட்ரேட் கிடைக்கும் நமக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So this is the procedure. So you have to take 2 Nestle cylinder, you label it as test and standard. In the test, you have to take sample and it should be dissolved in minimum amount of water. In standard, you have to take 2 ml of standard iron solution. Then you have to add 2 ml of citric acid. It should be free from iron in both the tubes, and 2 drops of thioglycolic acid you have to add, and you have to add ammonia in drop wise to adjust its pH. The alkalinity vara varaikkum neenga pH maintain பண்றதுக்காகண்டி you have to add ammonia in drop wise. 1 or 2 drops add பண்ணாவே உங்களுக்கு alkaline mediaத்துக்கு போய்டும். You have to kept aside for 5 minutes. You have to mix well. You have to make it to 50 ml with the distilled water, and you have to mix well, and it should be kept for 5 minutes. After that, you can compare the color with that of the standard. The color you can compare with that of the standard. If the color intensity, next slide, sir. The purple color produced in the sample, it should not be greater than that of the standard. So the sample passes the limit test for iron, or it should be less than. Okay, if it is greater than that of the standard abdina, the sample fails the limit test for iron. So citric acid vandu metal oda complex form ஆகிறது enhance பண்ணும். Instead of forming complex with ammonia oda form ஆகிறத prevent பண்ணிக்கும். Thioglycolic acid வந்து it helps oxidize iron oxidize ஆகிறதுக்கு அது வந்து help பண்ணும். அதே மாதிரி அமோனியா ஆட் பண்றதோட ரீசன் வந்து it will maintain alkalinity to the reaction mixture. Alkalinity produce ஆகும். Alkalinity இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால we can able to see the visual pink color. அந்த pink color produce ஆகிறத நம்ம விஷுவலா பார்க்க முடியும். If it is an acidic medium, the pink color வந்து disappear ஆயிடும் quick-ஆ. So alkaline mediumல இருக்கனால we can able to identify the pink color. So by comparing the pink color with that of the standard order sample oda pink color compare பண்ணி, if it is less means the sample passes the limit test for iron. If it is more greater than abdina, the sample fails the limit test for iron. The next test is limit test for heavy metals. So heavy metals in the sense lead இதெல்லாம் வந்து heavy metals சொல்றோம். So heavy metals இருக்கிறதும் வந்து என்னன்னா it may affect the drug substance or chemical substance compound வந்து interfere பண்ணும். So it should be avoided. அந்த heavy metals இருக்கிறதும் avoid பண்ணணும், because அந்த heavy metals வந்து என்ன பண்ணும்னா drug molecules ஓட purity வந்து என்ன பண்ணிடும்னா affect பண்ணிடும். So there is a limit. Next slide, sir. There is a limit in limit இருக்கு. heavy metals-உம் present ஆயிருக்கிறதுக்கு ஒரு limit இருக்கு. That is 20 ppm parts per million வரைக்கும் அந்த limit வந்து allow பண்றாங்க. So அதுக்கு மேல போச்சு heavy metals ஓட quantity அதுக்கு மேல போச்சு அப்படின்னா அது வந்து டேஞ்சரஸான எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ட்ரக் பியூரிட்டி வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை வந்து அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ ஹெவி மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து there are 3 methods. சரியா? ஹெவி மெட்டல்ஸ்ல லெட் வந்து இம்பியூரிட்டியா இருக்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு there are 3 methods. The first method, if the sample solution, when you are dissolving the sample solution, if you are getting a colorless solution, so abdina method 1 வந்து we can follow. அதே மாதிரி if the sample solution do not give a clear colorless solution, அதாவது நம்ம சாம்பிள் எடுத்து dissolve பண்றோம் இல்லையா, so during dissolve பண்ணும்போது if you are getting a clear colorless solution அப்படின்னா method 1 வந்து follow பண்ணலாம். அந்த sample solution dissolve பண்ணும்போது if you are not getting a clear colorless solution அப்படின்னா method 2 follow பண்ணணும். method 3 எதுக்குன்னா clear solution கிடைக்கும் in the presence of sodium hydroxide. சரியா? method 3 வந்து the substance dissolve பண்ணும்போது you will be getting a clear colorless solution in presence of sodium hydroxide medium. sodium hydroxide add பண்ணாதான் உங்களுக்கு clear கிடைக்கும்னா you have to follow method 3.
So the principle involved in the limit test for lead is so that is lead reacts with diphenyl thiocarbazone in alkaline solution to form lead thiazone complex, which is a red in color. So in a chemical substance, if lead is present as an impurity, as a dissolved impurity, that lead reacts with the diphenyl thiocarbazone in alkaline solution to form lead dithiazone complex, which is a red in color. So by comparing a red color with that of the standard, so we can able to identify the presence of lead in the drug molecule. Then this dithiazone in chloroform reacts with the lead in the alkaline aqueous solution to form lead dithiazone complex, which is a red in color compound. That red color compound, sometimes you'll be getting a dark red color compound or a black color compound also you'll be getting. So by comparing the red color with that of the standard, you can able to identify the presence of lead impurities. So we'll see the method how to determine the sample solution. You have to take the sample, it is dissolved in a suitable solvent or mainly water, and it is transferred to a separating funnel. To that solution, you have to add 6 ml of ammonium citrate and 2 ml of potassium cyanide and 2 ml of hydroxylamine hydrochloride was added. Then you have to add 2 drops of phenol red solution. The solution is made alkaline by adding ammonia solution. Ammonia solution add pani alkaline ku maathano. Then it is extracted with 5 ml proportion of dithiazone. Dithiazone solution வந்து add பண்ணி 5 ml proportion add பண்ணி you have to extract. So the separating funnel போட்டு you have to mix it, shake பண்ணணும். அந்த shake பண்ணணும்ன்றது வந்து 30 seconds க்கு shake பண்ணணும். So you'll be getting a green color. முதல்ல green color கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் 30 ml you have to add nitric acid. You have to add 30 ml nitric acid and chloroform. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்றோம். மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த குளோரோஃபார்ம் லேயர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த குளோரோஃபார்ம் லேயரை வந்து செப்பரேட் பண்ணி டிஸ்கார்ட் பண்ணி அதை எடுத்துடணும். ஸோ இதே மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ரிப்பீட் பண்ணும்போது அந்த குளோரோஃபார்ம் லேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட் பண்ணிட்டே வரணும். ஸோ அந்த 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 லேயர்ல 5 ml வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைதயோசோன் சொல்யூஷன் வந்து ஃபைனலா ஆட் பண்றோம். அண்ட் 4 ml ஆஃப் அமோனியம் சயனைட் சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு 30 செகண்ட்ஸ் குளோரோஃபார்ம் லேயர் செப்பரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 5 ml அந்த மீதி இருக்க ரிமைனிங் சொல்யூஷன்ல யூ ஹாவ் டு ஆட் 5 ml ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டைதயோசோன் சொல்யூஷன் அண்ட் 4 ml ஆஃப் அமோனியம் சயனைட் சொல்யூஷன் ஆட் பண்றோம். தென் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு 30 செகண்ட்ஸ்க்கு நீங்க வெயிட் பண்ணணும். ஸோ ஆஃப்டர் தட் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டிஃபர். இங்க சாம்பிள் சொல்யூஷன் எடுத்த மாதிரி அங்க ஸ்டாண்டர்ட் லெட் சொல்யூஷன் எடுத்துக்குவோம். ரிமைனிங் ஃப்ரம் த செகண்ட் ஸ்டெப் இட் இஸ் சேம் ஒன்லி. தென் யூ ஹாவ் டு கம்பேர் த டெஸ்ட் சாம்பிள் வித் தட் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட். அதுல அந்த ரெட் கலர் காம்பவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா, ரெட் கலர் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி ரெட் கலர் யூ பி கெட்டிங் அ ரெட் கலர். That red color is compared with that of the standard. If the red color intensity is less in sample than that of the standard solution na okay. So what is the reason for adding ammonium citrate, potassium cyanide, hydroxylamine hydrochloride? இதெல்லாம் எதுக்காண்டி ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா it is used to maintain optimum pH. So the pH கரெக்டா இருந்தாதான் நமக்கு வந்து அந்த கலர்டு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், அல்கலைன் மீடியம் மெயின்டைன் ஆகும். அல்கலைன் மீடியத்துல இருந்து மீடியம் வந்து சேஞ்ச் ஆனாலே நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, கலர் இன்டென்சிட்டியை நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஸோ த சேம் திங் we have adapted for iron limit test also. So iron எப்பெல்லாம் வந்து கலர்டு நமக்கு மெட்டீரியல் கம்பேர் பண்ண போறோமோ அப்பெல்லாம் we have to maintain the pH. So pH எக்ஸாக்டா இருந்தாதான்
அந்த கலர்டு இன்டென்சிட்டி வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ வி கேன் ஏபிள் டு கம்பேர் த கலர் இன்டென்சிட்டி. ஸோ அதே மாதிரி அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து எலிமினேட் ஆகி வெளியே வரும். அந்த ட்ரக் சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து எலிமினேட் ஆகி வெளியே வந்து நம்ம ஆட் பண்ற ரியேஜென்ட்டோட ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு அந்த கலரோ அந்த கலர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து அமோனியம் சிட்ரேட் அண்ட் பொட்டாசியம் சயனைடு அண்ட் ஹைட்ராக்சிலமைன் ஹைட்ரோக்ளோரைட்லாம் ஆட் பண்றதுக்கான ரீசன். அந்த ஃபீனால் ரெட் எதுக்காண்டி ஆட் பண்றோம்னா இட் இஸ் யூ ஆல்ரெடி நோ இட் இஸ் அன் இண்டிகேட்டர். ஸோ இது வந்து என்னன்னா கலர் டெவலப் ஆகுறதையும் அந்த கலரோட இன்டென்சிட்டி இன்னும் அதிகமாக காமிக்கும். அந்த அதனால வந்து ஃபீனால் ரெட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். அது 1 or 2 drops தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இது யூஸ் பண்றதான ரீசன்ஸ் இதுதான் மெயினா. ஸோ ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ். ஆல்ரெடி இந்த இதை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம கலர் இன்டென்சிட்டியை கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி இது நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுல குவான்டிட்டி வந்து 2 செப்பரேட்டிங் ஃபனல் எடுத்துக்கணும். 1 வந்து சாம்பிள் அண்ட் அனதர் 1 வந்து ஸ்டாண்டர்ட். ஒன்னுல வந்து சாம்பிள் சொல்யூஷன், அனதர் 1ல ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன். அமோனியம் சிட்ரேட் வந்து 6 ml, 2 ml வந்து பொட்டாசியம் சயனைடு அண்ட் 2 ml வந்து ஹைட்ராக்சிலமைன் ஹைட்ரோக்ளோரைடு இதை ஆட் பண்ணிக்கணும். தென் 2 drops phenol red இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்ணணும். we have to add ammonia to make it alkaline. அல்கலைனா மாத்துறதுக்கு ஃபைனலா அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் குளோரோஃபார்ம்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டைதயோசோன் வந்து ஆட் பண்ணணும். ஸோ டைதயோசோன் ஆட் பண்ணும்போது கிரீன் கலர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்க 30 ml நைட்ரிக் ஆசிடும் குளோரோஃபார்மும் மிக்ஸ் பண்ணி 30 ml ஆட் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் குளோரோஃபார்ம் லேயரை மட்டும் செப்பரேட் பண்ணிடணும். அப்புறம் 5 ml ஸ்டாண்டர்ட் டைதயோசோன் சொல்யூஷன் ஆட் பண்றோம் ஃபைனலா. ஸோ இதை ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 30 minutesக்கு அப்புறம் கலரை அப்சர்வ் பண்ணி நீங்க கலரை கம்பேர் பண்ணணும். ரெட் கலரை கம்பேர் பண்ணி இஃப் த ரெட் கலர் இன்டென்சிட்டி இஸ் லெஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு சாம்பிள் பாசஸ் த லிமிட் டெஸ்ட் ஃபார் ஹெவி மெட்டல் பர்டிகுலர்லி லெட். இந்த குளோரைட் லிமிட் டெஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா ஆல்ரெடி, அதுல வந்து சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. குளோரைட் லிமிட் டெஸ்ட்ல மாடிஃபைட் லிமிட் டெஸ்ட் ஃபார் குளோரைடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த டெஸ்ட்டுக்கும் இந்த டெஸ்ட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம நேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் டு பி டிட்டர்மைன். என்ன ட்ரக்கோட நேச்சர் என்ன நேச்சரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து நார்மலா அந்த குளோரைட் லிமிட் டெஸ்டோ இல்லை மாடிஃபைடு குளோரைட் லிமிட் டெஸ்டோ நம்ம பண்ணலாம். சரியா? ஸோ மாடிஃபைடு குளோரைட் லிமிட் டெஸ்டோட ப்ரொசீஜர் என்ன சேஞ்சஸ் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்னு மட்டும் பார்ப்போம். ஸோ இதுல மாடிஃபைட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட், அல்கலைன் சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம டிசால்வ் பண்றோம். இஃப் இட் இஸ் டிசால்வ் இன் ஆசிட் அப்படின்னா எஃபர்வெசன்ஸ் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் எஃபர்வெசன்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த ரிமைனிங் ஃப்ரீ ஆசிட் வந்து அந்த சொல்யூஷன்லயே இருக்கும். சரியா? ஸோ அந்த சொல்யூஷன்ல அது ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் இல்லையா, அதை தான் நம்ம வந்து டெஸ்ட்ல வந்து நம்ம ப்ரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இன்சால்யூபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து வாட்டர் போட்டு டிசால்வ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பண்ணணும். நம்ம மாடிஃபைட்ல இதுதான் பண்ண போறோம். அதாவது அல்கலைன் சப்ஸ்டன்ஸா இருந்ததுன்னா அதை வந்து டிசால்வ் பண்ணிட்டு ஆசிட்ல டிசால்வ் பண்ணிட்டு அது எஃபர்வெசன்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆசிட் ஃபுல்லா ரிமூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆசிட் சொல்யூஷன்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த சொல்யூஷனை நம்ம டெஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிறோம். சில டைம் வந்து இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து இன்சால்யூபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸா இருந்ததுன்னா அந்த சாம்பிள் சொல்யூஷனை யூ ஹாவ் டு டிசால்வ் இட் இன் வாட்டர். அந்த வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த சொல்யூஷனை வந்து யூ ஹாவ் டு ஃபில்டர் இன் ஃபில்டர் பேப்பர் இல்லைன்னா வந்து மஸ்லின் கிளாத் யூஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ஃபில்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் வில் பி செட்டில்டு ஆன் த டாப் ஆஃப் த ஃபில்டர் பேப்பர். தென் வந்து அந்த இன்சால்யூபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அது வந்து என்ன ஆயிடும், மேலே வந்து செட்டில் ஆயிடும். கீழே கிடைச்சிருக்க அந்த ஃபில்ட்ரேட் வந்து கிளியரா இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதை அந்த சொல்யூஷன் எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் சாம்பிளா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் மாடிஃபைட் லிமிட்டஸ் ஃபார் குளோரைடுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர். ரிமைனிங் திங்ஸ் எல்லாம் சேம் தான், ரிமைனிங் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து சேம். அதே மாதிரி ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் சோடியம் பென்சோயேட், சோடியம் சாலிசைட் இது மாதிரி இருந்ததுன்னா இட் வில் லிபரேட்ஸ் வாட்டர் இன்சால்யூபிள் ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அதனால அதை அசிடிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு then you have to filter it
அந்த ஃபில்ட்ரேட் எடுத்து நீங்க டெஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் if it is a colored substance, அப்படின்னா லைக் கிறிஸ்டல் வயலட், மால்ஷட் கிரீன், இந்த மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுல கார்பனைஸ்டு இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு burn it into an ash. அதை வந்து க்ரூசிபிள்ல வச்சு burn பண்ணி ஆஷா ஆக்கிட்டு அதுல இருக்க கார்பனைஸ்ட் இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தென் யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் தட் ஆஷ் வித் வாட்டர். அதை நல்லா டிசால்வ் பண்ணிட்டு ஃபில்டர் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய குளோரைடு வந்து வாட்டர்ல வந்துடும். தென் அந்த வாட்டரை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் யூஸ் தட் வாட்டர் ஆஸ் அ டெஸ்ட் சாம்பிள். இஃப் இட் இஸ் அ டீப்லி கலர்டு சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா யூ ஹாவ் டு ஆட் சாக்கோல்லாம் ஆட் பண்ணி அந்த கலரை வந்து டீகலரைஸ் பண்ணிட்டு தென் யூ கேன் யூஸ். அது எப்படி டீகலரைஸ்? குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். Yeah, ma'am. Can you little bit rush, ma'am, due to time okay constraint? sir. Okay sir. So we can remove the we have to decolorize the coloring matters by using alcohol. Then after filtering you can use that filtrate for limiters for chloride. Then final is arsenic limit test. So I'm going to complete arsenic limit test. So we'll see the principle. So arsenic is also impurity which is present in the drug sample. So that arsenic which is present in the drug sample is converted into arsenious acid by the action of that is potassium iodide, zinc, hydrochloric acid and stannous chloride மூலியமா reducing agents நால arsenic acid வந்து arsenious acid convert ஆகும். That arsenious acid on react with hydrogen ஓட react பண்ணும்போது arsine gas convert ஆகும். That arsine gas which comes in contact with mercury chloride, it will form a yellow colored compound. And the yellow colored compound sample is compared with that of standard. So this is the apparatus. அந்த apparatusல வந்து ஒரு glass rod இருக்கும். filter paper வந்து mercury chloride solutionல dip பண்ணி dry பண்ண paper middleல வைக்கணும். The material should be taken in that conical flask. Reaction commence ஆகும்போது arsine gas form ஆகும். That arsine gas வந்து when comes in contact with the mercury chloride filter paper, a deep yellow or brown color produce ஆகும். So that the same procedure should be adapted for standard also. So the color which is produced in the test is compared with that of standard. If it is less intense, the pink that is yellow color produced in the test sample is less intense abdina, the sample passes the limiters for arsenic. If it is more intense abdina, the sample fails the limiters for arsenic. Okay sir, thank you. Ma'am, what happened, Sir? ma'am? Sir, go ahead, ma'am. So just go to the procedure slides. So the arsenic, it is a specialized apparatus. You have to take the sample.
precaution, you have to take some precautions. That filter paper, the filter paper it should be dry, and the temperature we have to maintain 40 degree. We have to place a cotton dipped in lead acid solution. The hydrogen sulfate gas, it will be liberated, and when it comes in contact with that of with the mercury chloride solution, you will be getting a yellow colored, yellow color will be appeared on the filter paper. That yellow color is compared with that of the standard solution, standard filter paper. So by comparing the color, if it is less intense, means the sample passes the limit test for arsenic. If the color intensity is more, means the sample fails the limit test for arsenic. So during that test, it should be washed carefully with hydrochloric acid, and it should be rinsed with the entire apparatus. It should be rinsed with water, and it should be dried. And the reagent used for this test, it should be free from arsenic. So with this, sir, can I conclude, sir? So again, I have given the same slides for chloride also, modified limit test for chloride. The same slide is repeating. Thank you, sir. Thank you. You finished your slides, ma'am, completely? Okay. Completed, sir. Okay, ma'am. Thank you so much, madam. It is a nice presentation once again, madam. In fact, you put it in a very precisely and concisely. So thank you so much, madam. Congratulations on behalf of Pharmacy Alumni Association and IPGA Tamil Nadu branch, ma'am. A wonderful presentation, madam. Thank you so much. Hope all the participants will get benefit out of it. Thank you, sir. Thank you very much. Once again, thank you. Thank you, ma'am. Participants, do you have any questions? Please, if you have any questions, you can either text to the chat box or you can text the questions into the WhatsApp, so that we will compile and we will send to the speakers and we will get you the answer. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Saravanan, sir. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thanks to the speaker also, ma'am. Yeah. Thank you, sir. Sivagamy. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Basic chemistry also we were refreshed. Thank you so much. And Dr. Mr. Kannan. Thank you. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Once again, thanks to everyone. Since there is no questions, and if there is any questions, so definitely we will connect with the speakers. And Okay, once again, congratulations. Sure, sir. Sure. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Dr. Sivagamy, madam, and Gowri, madam, and all the participants and all the faculty and panelists and also speakers. Thank you, madam. Once again, thanks a lot. Happy, nice weekend. Thank you, sir. Thank you very much. We will conclude the meeting now. Thank you. Thank you, sir. Sir, thank you so much.